Good morning to everyone. Happy to welcome you all for Jacob TELE School. We are happy to welcome you all to Jacob TELE School. We will be teaching you in bilingual for better understanding. We will be teaching you both in vernacular and also in English. At the end of the class, we will be giving you some homework. You, the Jacob group of school children studying in Jacob Matriculation Higher Secondary School, Manavalanagar, Perikuppam, and Jacob Matriculation School, Manavalanagar. And children, you can listen to the class and kindly upload your homeworks in the Google Classroom. Myself, Mrs. Getshi Sharon. Today we are going to continue the lesson. Today we are going to learn Standard 8 Science, Lesson 17, Plant Kingdom Lesson, Part 2. I will repeat, Lesson 17, Plant Kingdom Lesson, Biology, second lesson, and Part 2 we are going to learn. So now here, some images are there for you to visualize, and here I have listed some of the important images of the plants, and here before we go into the lesson I will be showing you some pictures. Just listen to the screen top left. Here you find a bryophyte called as sphagnum. This sphagnum, it is fresh and it is green and it also looks ornamental. When this plant body, if it dies, that dead material or that decayed material that I have given the image below the screen, and here this can be used in the nurseries to hold the water. This can be used. Nursery எல்லாம் தண்ணியை வந்து தேக்கி வைக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு விதமான பாசி செடி bryophyte என்ற ஒரு செடி ஸ்பாக்னம் SPHAGNUM இந்த செடியை இந்த நர்சரிஸில் போடும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மற்ற பிளான்ட்ஸ்க்கு வாட்டர் நிறைய வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும். அப்போ அந்த நர்சரி பெட்டில் அந்த சாயிலில் இந்த ஸ்பாக்னம் என்ற இந்த மாஸை சேர்க்கும்போது தண்ணி வந்து வீணாக வடிஞ்சு போயிடாமல் அந்த இடத்துல தண்ணியை ஹோல்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய செடிஸ்க்கு பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி நிறைய அவைலபிளாக இருக்கிறதுக்கு இந்த பிளான்ட் ரொம்ப நர்சரிஸில் கார்டனர்ஸ்னால ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. ஸோ அபவுட் தட் bryophyte ஒரு விதமான பாசி செடி பற்றி தான் இன்னையோட லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட், இந்த ரைட் சைட் டாப் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டோட ஒரு ஃபர்ன் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இமேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன். யூஸ்வலாக நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிற bryophytes அண்ட் pteridophytes இதில் வந்து ஃப்ளவர் நம்ம பார்க்க முடியாது. பட் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுறாங்க நர்சரிஸில் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டையும் இந்த bryophytes ரொம்ப ஆர்னமெண்டல் லீஃபோடையும் pteridophytes ரொம்ப ஆர்னமெண்டலாக பியூட்டிஃபுல்லான லீஃபோடையும் இருக்கிறனால எல்லா பிளான்ட்டையும் ஒரே இடத்துல மிக்ஸ் பண்ணி வளரும்போது அந்த லீஃபுடைய பியூட்டியும் அந்த ஃப்ளவரோட ஏஞ்சியோஸ்பம் பியூட்டியும் சேர்ந்து ஒரு அழகாக வந்து ஒரு இன்டீரியர் டெக்கர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, நேச்சுரல் இன்டீரியர் டெக்கர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த பிளான்ட்டில் இங்கே இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லீஃப் ஃபர்ன் லைக் பிளான்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஹியர் இட்ஸ் த மிக்சர் ஆஃப் ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் அண்ட் pteridophytes அண்ட் bryophytes. அந்த இமேஜ் தான் வந்து அந்த பிங்க் கலர் ஃப்ளவர் அந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஃப்ராண்ட் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நெஃப்ரோலெப்பிஸ் அப்படின்ற பெரணி செடி, தமிழில் பெரணி செடிகள்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லீஃப் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால wood fern அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பியூட்டிஃபுல்லான இந்த லீவ்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்னமெண்டல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது உலகம் முழுவதும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம bryophyte என்று சொல்லப்படக்கூடிய பாசி செடிகளையும் ferns அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய pteridophytes பெரணி செடிகளையும் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம். I'll repeat, the entire plant kingdom is made up of algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperms. So already in part 1 we have studied algae and fungi, and being the second class part 2, today we will be learning about bryophytes and pteridophytes. Now here we go for the warm up questions. Do you believe the fact that like amphibious animals there are some amphibious plants? Frog, தவளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? தண்ணிலையும் லேண்ட்லேயும் வளரும், நீரிலையும் நிலத்திலையும் வாழக்கூடிய ஒரு வித விலங்கு தான் வந்து ஃப்ராக், ஒரு ஆம்ஃபிபியன் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி சில பிளான்ட்ஸும் இருக்குது, அதுவும் தண்ணிலையும் வளரும் லேண்ட்லேயும் வளரும். அந்த மாதிரியான சில பெக்யூலியர் பிளான்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம். ஸோ த amphibious plants that undergo 2 modes of life, 2 விதமான வாழிடங்களில் வாழக்கூடிய பிளான்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம். அந்த மாதிரியான வாட்டர் அண்ட் லேண்ட் லிவிங் பிளான்ட்டோட நேம் தான் வந்து bryophyte.
BRYOPHYTES. Amphi அப்படின்னா ரெண்டு, amphibious-னா ரெண்டு சர்ஃபேஸில் உயிர் வாழக்கூடிய பிளான்ஸ் இல்லைன்னா அனிமல்ஸ். அனிமலில் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக், பிளான்ஸில் எக்ஸாம்பிள் bryophytes. Okay, so do you believe the fact that amphibious animals, there are some amphibious plants? Yes, there are some amphibious plants that can live both in land and water, and they are called as bryophytes, and they are the third plants in the plant kingdom. Next, have you ever noticed few small green leaf-like plants on wet surface of wall, brick, house, sunshade during rainy season? மழை காலத்தில் பூந்தொட்டியோட அந்த சைடில் இல்லைன்னா ஈரமான சுவர் பகுதிகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலராக ஒரு மேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். தட் மேட் இஸ் ஏ ஸ்மால் லீஃபி பிளான்ட். யூ கால் தட் அஸ் மாஸ். பாசின்னு தான் சொல்லுவோம். அந்த ஈரம் அந்த ஈரத்தில் அந்த மண் மேலே அந்த சுவர் மேலே வந்து இந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து வளரும். சரியா? இது என்ன செடி வித்தியாசமாக இருக்கே சுவர் மேலே வளருதே நினச்சிருப்போம் இல்லையா? எஸ், இன் காட்ஸ் கிரியேஷன் தேர் ஆர் சம் பெக்யூலியர் பிளான்ட்ஸ் தட் can live on the surface of the wall also. So நம்ம எங்கெல்லாம் அந்த மழை காலத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த செடிகளை சின்னதாக தான் இருக்குது, க்ரீன் கலராக தான் இருக்குது. எங்கே பார்க்குறோம்? சுவருடைய சர்ஃபேஸ் மேலே, செங்கல் மேலே பார்ப்போம். வீட்டுடைய மேலே சன்ஷேடு, அந்த இடத்துல சன் டைரெக்டாக படாமல் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல தண்ணி ஸ்டாக்னேட் ஆகிருக்கலாம். தேங்கி நிற்கிற தண்ணி அந்த இடம் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வளரும். இல்லை நம்ம மாடியுடைய ரூஃபில் இல்லையா, மேலே அப்பர் சர்ஃபேஸில் தண்ணி நின்று கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருக்கிற இடத்துலையும் நம்ம அந்த பிளான்ட்ஸை பார்ப்போம் இல்லையா? எஸ். ஸோ வி ஹவ் நோட்டீஸ் ஃபியூ ஸ்மால் லீஃப் லைக் green plants on wet surface of wall, brick, house, sunshade during the rainy season. Next, have you ever seen a florist decorating a car by small buckets with some green leaf and roses? இப்போ மேரேஜ் செரிமனிஸ்லாம் போகும்போது இந்த ஃப்ளாரிஸ்ட் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, ஜினியா, டெய்ரி, ரோஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ளவர்லாம் வச்சுட்டு குட்டியாக ஒரு க்ரீன் லீஃப் இருக்கும், குட்டி குட்டி குட்டியாக லீவ்ஸ் இருக்குது இல்லையா, ஸ்மால் லீவ்ஸ், டைனி லீவ்ஸ். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த லீஃப் க்ரீன் லீஃப் எடுத்து அதில் ஃப்ளவர்லாம் எதுவும் இருக்காது, அதோடைய டிப்பில் மட்டும் குட்டியாக ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், பட் இட் இஸ் நாட் ஃப்ளவர். அந்த லீஃபை ரியல் ஃப்ளவர், கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸோட வச்சு காரில் செல்லோ டேப் வச்சு ஒட்டுறதை பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. அப்போ அந்த ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ் லீவ்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து pteridophytes. அதை வந்து தூஜா ஆக்சிடென்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம். எஸ், we have seen the florist decorating the cars during the marriage ceremonies like that look like the small bouquet, and they are some green leaf-like structures, and they are decorated along with the flowers like roses and chrysanthemum and orchids, etc. So these are all the some warm-up questions that I am just telling you to understand the content is about going to be what. Next, here we have some pre-reading questions. Now here some important hard words I would like to introduce. So now we will see what are these hard words. Bryophytes, பாசிகள் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இந்த டாபிக் வந்து கிளாசிக்கல் ட்ரெடிஷ்னல் பாட்னி பிளான்ட் கிங்டம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஈகர் இருக்கும்போது தான் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். But others also, natural science everybody can study. So children, those who are watching, and also other people those who are watching, உண்மையிலேயே காட்ஸ் கிரியேச்சரில் இவ்வளோ வந்து பெக்யூலராக ஆண்டவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரான்றத நம்ம தெரியும் போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். பட் எவ்ரி பிளான்ட் ஹியூமன் பீயிங் இஸ் யூஸிங் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் பெனிஃபிட். ஸோ அதுவும் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நான் bryophytesனால் பாசிகள் நான் சொன்னேன். இந்த bryophytes-ஐ நம்ம இருவாழ் உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா லேண்ட்லேயும் தண்ணிலையும் வளர்றதுனால இந்த பிளான்ட்ஸை நம்ம ஆம்ஃபிபியஸ் plants of the plant kingdom அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா they need both water and land to live. அதோடைய லைஃப் சைக்கிள், அதோடைய வாழ்க்கை சுழற்சியை அந்த bryophytes கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அவைகளுக்கு ரெண்டு பிளேசஸ் தேவைப்படுது, ஒன்று லேண்டு, இன்னொன்று வாட்டர். ஸோ the bryophytes they need both water and land to live, and then only they can complete their life cycle. So bryophytes are called as amphibians of plant kingdom. இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் போகும்போது உங்களை இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க, which group of plants are called as amphibians of plant kingdom அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன எழுதலாம், bryophytes அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். இன் யோர் டெக்ஸ்டுவல் எக்ஸசைஸ் ஆல்சோ
children it is given. Next, bryophytes are called as non-vascular cryptogams. Why? Before I explain the meaning, let me say what is the meaning of the word vascular. இப்போ நம்ம human beings animal ஓட bodyல blood இருக்கு இல்லையா, blood எல்லா organsக்கும் distribute ஆகணும். So, the sap which is conducted or conveyed to all the parts of the organism, that sap conducting method, that tissue is called vascular. இன்னும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா பிளான்ட்ல வந்து ரெண்டு விதமான வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் இருக்குது. ஒன்று xylem, அதர் ஒன் இஸ் phloem. xylem அப்படின்றது ஒரு பைப்ல கனெக்ஷன். நம்ம வீட்டில் எப்படி மோட்டருக்கு வந்து நம்ம தண்ணி வெள்ளிலேருந்து மோட்டருக்கு மேலே தண்ணி ஏறுறதுக்காக நம்ம வந்து எப்படி வந்து பைப்லைன் கனெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கோமோ, அது மாதிரி செடியிலையும் வேர் பகுதியிலேருந்து மேலே தண்டு மற்ற இலைப்பகுதிகள் எல்லாத்துக்கும் தண்ணி கீழேருந்து மேலே ஏறுறதுக்காக ஒரு pipeline connection in nature God has given inside the stem உள்ள ரெண்டு pipeline strand like long connections will be there. ஒன்று வந்து xylem that helps in the transport of water, இன்னொன்று வந்து phloem that helps in the transport of food. சரி, இப்போது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு மேங்கோ பிளான்ட்டாக இருக்கலாம். ஒரு மேங்கோ பிளான்ட்டில் ஒரு சின்ன பிளான்ட்டாக இருந்தால் கூட தண்ணியும் மேலே போகணும், மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் அது மாதிரியான ஃபுட்டு சாலிட் சப்ஸ்டான்சஸும் செடி உள்ள வந்து ரூட் வழியாக ஸ்டெம் வழியாக மேலே வரணும் இல்லையா. ஸோ நவ் இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்குற ஹையர் பிளான்ட்ஸில் வாட்டர் ஃபுட் இது ரெண்டும் செடி உள்ள என்டர் ஆகிறதுக்காக ரெண்டு tissues இருக்கு. அந்த டிஷ்யூஸ்க்கு பேர் தான் vascular tissues. So the xylem is the vascular tissue that help in conduction of the water and phloem is the vascular tissue that helps in the conduction of the food. இப்போ நான் சொன்ன xylem phloem இது ரெண்டுமே வந்து பிளான்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய vascular tissues. நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸில் blood இருக்கு இல்லையா, bloodன்றது ஒரு vascular tissue because it is conveying the sap, the blood to all parts of the body. So இப்போ உங்களுக்கு vascularனா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். ஒரு சர்ஃபேஸ்லேருந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸ்க்கு, ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு, ஒரு டைரக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு டைரக்ஷனுக்கு ஒரு ஆர்கானிசமோட பாடியில் ஏதாவது மெட்டீரியலை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அந்த பார்ட்ஸ், தட் tissues, that organs are called as vascular tissues. Okay, so now here இந்த vascular இந்த tissues வந்து bryophytes இந்த பிளான்ட்ஸில் இல்லை. that means what? இந்த பிளான்ட்ஸில் ப்ராப்பரான water and food conducting tissue is absent. So very low and primitive plants the bryophytes. So இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே வந்து xylemனா என்ன, phloemனா என்னன்னு தெரியுன்றதுனால தான் உங்களுக்கு அதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த மாதிரியான xylem phloem இல்லாத பிளான்ட்ஸ்க்கு பேர் bryophyte அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இல்லையா. திஸ் இஸ் லேர்னிங் ஃப்ரம் known to unknown. தெரிஞ்ச விஷயத்தை புரிய வச்சுட்டு புரியாத ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குறது, it is one of the teaching methodologies. So now here we have the bryophytes are called as non-vascular cryptogams. சரி, bryophytesல இப்போ xylem phloem இல்லை. சரி, so that is why the bryophytes are called as non-vascular cryptogams because they don't have vascular tissues like xylem and phloem. Xylem water conducting tissue, phloem food conducting tissue, but both are absent in the case of bryophytes. Next, animals and human beings have blood vessels to carry the vascular tissue called blood throughout the body to all organs of the body. But do you know the vascular tissues of the plant, they can conduct water and food? Yes, similar to the animals, how blood is conducting the nutrients and food and water and oxygen, in plants also xylem is conducting the water and phloem is conducting the food. Yes, the plants like pteridophytes, gymnosperms and angiosperms have vascular tissues, namely xylem conducting tissue water and phloem conducting tissue food. Now here I have given pteridophytes, gymnosperm, angiosperm. In the மூணு பிளான்ட்ஸ்லையும் these three plants they are having xylem and phloem. அப்போ எந்த பிளான்ட்ல xylem phloem இல்லை, bryophytesல இல்லை. So now one hierarchy I am going to say, ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஆல்கையை விட ஃபங்கை கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான பிளான்ட்ஸ், ஃபங்கை விட
bryophytes கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான பிளான்ஸ், bryophytes-ஓட pteridophytes கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான பிளான்ஸ். ஸோ நம்ம இந்த லெசனில் பார்ட் 1ல் algae and fungi பற்றி படிச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த பார்ட் 2ல் bryophytes and pteridophytes பற்றி படிக்கிறோம். இனிமேல் வரப்போகிற தேர்ட் பார்ட்டில் ஜிம்னோஸ்பம் அண்ட் ஏஞ்சியோஸ்பம் பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ ஜிம்னோஸ்பம் ஏஞ்சியோஸ்பம் pteridophytes-ஓட இன்னும் அட்வான்ஸான பிளான்ஸ்ன்ற ஒரு ப்ரிஃபேஸ் நான் உங்களுக்கு இப்போ கொடுக்க லைக் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஹியர் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். மழை காலத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, சுவர் பக்கங்களில் வந்து இந்த மாதிரி ஈரமாக வளர்ந்துருக்கும். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தொட்டி மேலெல்லாம் பாசி வளரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஒரு வால் மாஸ் வந்து ஒரு சுவர் பகுதியில் வளர்ந்துருக்கு, ஈரமான ஒரு வால், அந்த இடத்துல அந்த தண்ணியில் அந்த மாஸ் வந்து வளருது. ஸோ இப்போ இது பார்த்தா இதுவும் செடி தான், ஆனால் அந்த செடியில் நம்ம யூஸ்வலாக இமேஜின் பண்ணுற ஒரு செடியில் இருக்கக்கூடிய வேறு தண்டு இலைப்பகுதி இல்லை. ஸோ ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் பிளான்ட் பார்க்குறதுக்கு லீஃப் மாதிரியே இருக்குது. ஒரு வெல் டெவலப்டு லீஃப் ரீஜியன், ரூட் ரீஜியன், ஸ்டெம் ரீஜியன் நம்மளால் பார்க்க முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் bryophytes. ஃபைட்ஸ்னா பிளான்ட் சொல்லியிருக்கேன், ப்ரையோன்றது சிம்பிள் பிளான்ட், க்ரீன் பிளான்ட். இங்கே வந்து என்ன தான் ரூட், ஸ்டெம், லீஃப்னு தனியாக நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியலன்னு சொன்னாலும் தே ஆர் பிளான்ட்ஸ் ஹேவிங் த குளோரோஃபில், தே ஆர் ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட். ஸோ ஒரு ஆர்னமெண்டல் பர்பஸ்க்காக, ஒரு பியூட்டிஃபையிங் த வால்க்காக கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்பாக்னம், SPHAGNUM, ஸ்பாக்னம், மாஸ், MOSS, ஃபியூனேரியா, FUNARIA, இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வால் மேலே வளரக்கூடிய இந்த பாசிகளுடைய சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ். ஓகே, ஸோ நேச்சுரலாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு இந்த செடி எங்கே இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் கிவன். ஸோ செடி கல் மேலே வளரக்கூடிய இந்த செடிகள் ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் பிளான்ட்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், bryophytes-ன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து pteridophytes. நம்ம ஃபர்ன் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, இந்த அழகு செடிகளுக்காக வளர்க்குறோம் இல்லையா, நம்ம நர்சரிஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். இந்த ஃபர்ன்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பெரணி செடிகள், நெஃப்ரோலெப்பிஸ் கார்டிஃபோலியா அப்படின்ற இந்த ஃபர்ன். இந்த பிளான்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் ரைசாய்ட்ஸ். அப்புறம் லீஃப் மாதிரியான இப்படி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், கார்ட் ஃபர்ன் சொல்கிறாங்க. அந்த லீஃப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ட்ரையாங்குலராக இருக்கும், இப்படி மேலே பார்க்கும்போது. ஸோ அந்த கார்டு லீஃப்னு சொல்கிறாங்க. அந்த pteridophytes லீஃப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ரைசாய்ட்ஸு, அப்புறம் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃப்ரான்ஸு, இவ்வளோ தான் இருக்கும். பட் தீஸ் பிளான்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் ரீப்ரொடியூஸ். ஸோ இப்போ bryophytes-க்கும் pteridophytes-க்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு சி சம் மோர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்சோ. bryophytes-ல xylem and phloem is absent. pteridophytes-ல இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க அந்த ஸ்டெம் மாதிரியா லீஃபில் ஒரு சென்டரில் ஒரு பார்ட் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த பார்ட்டில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, 2 பைப்லைன் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி, xylem and phloem. ஸோ இந்த பிளான்ட்டுடைய ரூட் சர்ஃபேஸ் மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ரைசாய்ட்ஸ்லேருந்து வாட்டரும் ஃபுட்டும் வந்து லீஃபுடைய பிளான்ட்டுடைய மற்ற பார்ட்டுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ bryophytes-ல xylem and phloem is absent, pteridophytes-ல xylem and phloem is present. அப்போ bryophyte, pteridophyte இந்த 2 பிளான்ட்ஸில் எந்த பிளான்ட் குரூப் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குது? pteridophytes ஆர் அட்வான்ஸ். ஸோ ஆல்கேயை விட, ஃபங்கையை விட bryophytes அட்வான்ஸ், bryophyte விட pteridophyte advance. I think this real time example will help you to understand இந்த plants நேச்சரில் எங்கே இருக்குன்றதுக்காக. Nephrolepis everywhere in nursery it is available. This wall moss also we see everywhere. Sphagnum அப்படின்ற ஒரு பேக்கெட் நீங்கள் கூகுளில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நர்சரிக்காக இந்த தொட்டியில் மேலே தொங்க விடுற செடி ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் மேலே தொட்டியில் தொங்க விடும்போது அதுக்கு வந்து நிறைய வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி, நிறைய சாயில் நியூட்ரியன்ஸ்க்காக அந்த ஸ்பாக்னம்ன்ற இந்த bryophyte-உடைய பவுடரை வந்து போடும்போது அந்த இடத்துல தண்ணி நிறைய தேங்கி வைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆட் நான் பார்த்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் யூ ஆல்சோ செக் இன் டு கூகுள் வாட் ஆர் bryophytes, வாட் இஸ் ஸ்பாக்னம், how economically they are beneficial in the field of gardening and so on. Now here we go to the lesson, and here this is the mind map of the entire plant kingdom. We started the lesson plant kingdom with part 1. We studied, see at the look at the base of the mind map, we studied algae. Algae என்றது green lower plants, they are able to prepare their own food.
they are autotrophs, they are producers, and fungi, they are heterotrophs, they do not have chlorophyll, they cannot prepare their own food. இல்லையா, இது ரெண்டும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் bryophytesல இன்னைக்கு நம்ம படிச்சிட்டு இருக்க பாசி இல்லையா. இந்த bryophytesல 3 types of varieties are there. One is Hepatica, Anthoceratae and Mercy. Next, pteridophytesல திரும்ப 4 subdivisions are there, classes are there: Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. Next class la gymnosperm and angiosperm we are going to learn. So in that class let me explain about that. Now here we go for the characteristics of bryophytes. Sir, bryophytes enga valarum? First வந்து they are primitive and simple green plants ஆ இருக்கு. ரொம்ப green plant ஆ இருக்கு. ஏன்னா இதுக்கு chlorophyll இருக்கு. சரி, இது எங்க வளரும்? Habit அப்படினா அந்த plant body of the bryophyte எப்படி இருக்கு? That is the meaning of the word habit. அதோட nature எப்படி இருக்கு? Plant body, how it is. Next, habitat means the place of living. Where these bryophytes are living? They are living on land. Terrestrial means land. Non-vascular cryptogams. So as I already told you, in bryophytes there is no xylem and phloem. Xylem and phloem, it is collectively known as vascular. Because the vascular tissues are lacking in bryophytes, the bryophytes are called as non-vascular cryptogams. What is cryptogams? They are the plants that really they cannot produce seed or flower. Bryophytes நால ஒரு real seed யோ flower யோ என்ன பண்ண முடியாது, prepare பண்ண முடியாது. So they are very primitive plants, but they cannot produce the seed or the flower. Okay, next, what are the important features? Already we discussed xylem and phloem are absent, vascular tissues are absent, and here they are called as non-vascular plants. Then what is rhizoids? The small root-like structures. There is a difference between the word rhizoid and root. Root is the advanced part that helps in absorption of water and fixation of the plant. But in lower plants there are some root like structures. These structures, they do the function of the root, but they are not the real roots. These lower plants root like structures are called rhizoids. Rhizo means root like. Okay, so we can see these root like structures in bryophytes. Next, where these bryophytes live? They are living both in land and also in water, so they are called as amphibians of plant kingdom. So as I told you already, bryophytes need both water and land to live, and they need both the habitats to complete their life cycle. Even for the bryophytes to reproduce, they need water. Without water they cannot die. So before they die, they need water to live. Next, what are the other characteristics? Bryophytes, if you find, so their plant body may be either thalloid. Thallus na undifferentiated plant body. Already I have told you. Thallus abdina undifferentiated plant body. So now here when I checked into the references, ரெண்டு surface leaf like ஒரு ஸ்பாஞ்சியான ஒரு surface இருக்கும். அதுடைய மேலே surfaceல green color நிறைய இருக்கும். அதுக்கும் கீழே வந்து பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் root like structures இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, மார்கான்ஷியா ஜெம்மா கப். மார்கான்ஷியான்றது ஒரு liverwort, ஒரு bryophyte, அதாவது மெத்துன்னு ஒரு பெட் மாதிரியான ஒரு கார்பெட் மாதிரியான அந்த plant surface ஒரு leaf like structure. So liverworts அப்படின்றது thallus, ஒரு ஸ்பாஞ்சி, ஒரு பெட்டு, ஒரு கார்பெட்டான ஒரு பிளான்ட் பாடிக்கு பேர் தான் thallus. இந்த thallus என்ன சொல்கிறோம்? liverwortsன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த liverworts இல்லைன்னா லீஃப் மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய, நம்ம வாலில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான funaria மாதிரியான லீஃப் லைக் bryophytesம் இருக்கலாம். ஸோ bryophytes may be either liverworts that look like a carpet or mosses, they look like a leaf. So how these bryophytes are reproducing? They are reproducing with the male reproductive structure Antheridium and archegonium female reproductive structure. Male reproductive structure is called antheridium and female reproductive structure is called archegonium. So they are antheridium usually globular in structure, they are producing the male gamete. Archegonium is flask shaped usually, they are producing the female gamete. So male gamete and female gamete fuse ஆகும்போது ஒரு product form ஆகும். That sex cell, gender cell, it is called as zygote. சரி, now here we look into the picture. The markantia அப்படின்றது ஒரு bryophyte, ஒரு liverwort நான்
சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு கார்பெட் மாதிரியான ஒரு தாலஸ் பாடி. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு ஷேப்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, இந்த கப்ஸில் தான் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸ்போர்னா சீட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த பிளான்ட்ஸும் வந்து நேச்சரில் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ இங்கே ஃப்ளவரும் இல்லை, சீடும் இல்லை, ஃப்ரூட்டும் இல்லை. அப்போ இந்த பிளான்ட் வந்து இதோடைய ஜெனரேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நேச்சுரலி God has given some seed like structure in this yellow color bowl like structures called Gemma cups, GEMMACUP. In these cups small seed like structures are produced. They are called as spores. So how the bryophytes, the Gemma cup and how Markantia, all these things are able to reproduce? They are producing small seed like structures and they are called as spores. From where these seed like structures are produced? They are produced in the cup like structures called Markantia. So this is the simple introduction for bryophytes. I repeat, bryophytes are simple green plants. They can live both on land and water, and here they do not have xylem and phloem. They have rhizoids and they need both land and water. Their body may be either made up of thallus or their body may be leafy in nature. Male reproductive and female reproductive structures combine together and form the zygote. Here we go for the economic importance of bryophytes. Sir, in the plant la nature la irukku ma'am, what is the use of this bryophyte? Ninga kekla, in the plant vandu nature la human being ku எந்த விதத்தில் இது யூஸ் ஆகுது, ஹியூமன் பீயிங்க்கும் இது யூஸ் ஆகுது, என்வாயன்மெண்ட்டில் பொல்யூஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்காகவும் இது யூஸ் ஆகுது. முக்கியமான சில வாட்டர் ஹோல்டிங் இந்த bryophytes வந்து இந்த diaper making la foreign countries la they are using. Okay, now here we go for the three important uses of the bryophytes. First வந்து polytrichum அப்படின்ற ஒரு fern, ஒரு bryophyte எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நர்சரிஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சாயில் எரோஷன், மண் அரிப்பை தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான bryophytes-ஐ வளர்க்கும் போது அந்த தண்ணியை நர்சரிஸில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க செடியில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வளர்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Polytrichum is the bryophyte that helps in preventing soil erosion. That is the first use. Next use என்னன்னு சொன்னால் ஸ்பாக்னம். இந்த ஸ்பாக்னம்ன்றது ஃபஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்லைடில் நான் உங்களுக்கு டாப்பில் காமிச்சேன் இல்லையா, லைவ் அண்ட் டெட், அந்த பிளான்ட்டு தான் வந்து ஸ்பாக்னம். ஸோ இதை வந்து நர்சரிலையும் கார்டன்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்தியாவிலையும் இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த ஸ்பாக்னம் பிளான்ட் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் வாட்டரை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நர்சரிஸில். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபியூயல் அண்ட் கோல் இல்லைன்னா பீட் மெட்டீரியல். பீட் அப்படின்னா கரி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. நம்ம டீகேட் அண்ட் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர், எது அந்த ஹியூமஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த ரிச் மினரல் சாயில், அதை தான் வந்து பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரி, அந்த பிளான்ட் மெட்டீரியல் டீகே ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷியஸ் அந்த சாயில் பீட்டுன்னு சொல்லுவோம். பீட் மாஸ் நர்சரியில் திரும்ப இதையும் வந்து செடிகளுக்கு உரமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. சில ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் டொமெஸ்டிக் குக்கிங்லேயும் வந்து நம்ம எப்படி விறகு எரிக்கிறோமோ இந்த பீட் மாஸை வந்து நல்லா வந்து டொமெஸ்டிக்கில் சின்னதாக ஒரு ஃபர்னஸ் வச்சுட்டு இந்த தூளை போடும்போது அந்த அடுப்பு நல்லா எரியும் போது நல்லா வந்து இதை வந்து குக்கிங்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சில பாய்லர்ஸ்லலாம் கூட இந்த நிறைய பீட்டை வந்து மல்டி லெவலில் போடும்போது பாய்லர்ஸ்லையும் இது நல்ல ஹீட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி நிறைய ஒரு ஃபியூவலாக இது யூஸ் ஆகுதுன்றதுக்காக. ஸோ ஆல் bryophytes also very useful to us, no? So now here the peat that is collected from the bryophyte sphagnum, it is used as a fuel and also as coal used in the domestic cooking. And sphagnum, it is holding the water in nursery and also in gardens. And polytrichum is a bryophyte that helps in the prevention of soil erosion. அப்போ நம்ம எந்த இடத்துலலாம் தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக வடிஞ்சிருதோ அந்த இடத்துல இந்த polytrichum மாதிரியான bryophyte நம்ம வளர்க்கும் போது அந்த இடத்துல water holding capacity and groundwater level will increase. So these are all the some highlights of the bryophytes and their economic importance. Here we go for the classification of the bryophytes. Bryophytes naturally it is of three different types. One வந்து Hepaticae, second Anthoceratae, third வந்து Muci. So first Hepaticae, it is otherwise called liverworts. Anthoceratae, they are otherwise called hornworts, and next they are called as Muci or mosses. சரி, ரிக்ஷியா இது நம்ம பார்த்துருப்போம். வெரி ரேர்லி இந்த வெரி மைன்யூட் பிளான்ட்ஸ்ன்றனால நம்ம அவ்வளோவா கவனிச்சிருக்க மாட்டோம்.
First time when I studied in college, in that area, one of our professors, she had taken to that particular place and she has shown. So we wondered how these plants are there. So I think the same curiosity you may also have now. Okay, so now here Rixia andradhu in the carpet madriyana thalloid plant body. So Hepatica, they are all called as liverworts. So this is the first class of the bryophytes. Next class of bryophytes is Anthoceratae or hornworts. In the plants la vandu kombu madriyana sila structures irukkranaala இந்த bryophytes Anthoceratae இல்லனா hornworts சொல்றாங்க. Anthoceras என்றது ஒரு type of bryophyte. Rixia ஒரு bryophyte, Anthoceras ஒரு bryophyte. Third வந்து Musi or mosses, Funaria. இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும்னு சொன்னால் இந்த வால் மேலெல்லாம் வளரும், இந்த பாட்லலாம் வளரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. இந்த ஃபியூனேரியா ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனை விசிட் பண்ணும்போது இதை நான் லைவாக நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதை நான் பார்க்கும்போது இந்த ஃபியூனேரியா அப்படின்ற இந்த ப்ரையோஃபைட்டில் தான் நம்மளால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண முடியும், leaf like structure, stem like structures and root like structure நம்மளால பார்க்க முடியும். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இமேஜ்லேயே பாருங்கள், மேலே ஒரு green color structure இருக்கு இல்லையா. இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், லீஃப் மாதிரியான ஃப்ரூட், ஃப்ளவர், சீட் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு டிப்பிக்கல் பிளான்ட்டுக்குரிய சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் we can see. இந்த லாங்காக இருக்கக்கூடிய ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ஸ்டெம் மாதிரியான நேச்சர் பார்க்குறோம். கீழேயும் நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்மால் ரூட் லைக் ப்ரௌன் கலர் ஹேர் லைக் ஃபிலமெண்ட் we can see. ஸோ ஒரு typical plant உடைய signs and symptoms features வந்து bryophytes உடைய third, that is advanced group of class of bryophytes ல தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். They are called as Funaria, they are called mosses. There are nearly 200 and more than different varieties of Funaria species. When I checked into the net I have seen, so in Google there are different types of Funaria mentioned. Funaria means moss. So this is the advanced bryophytes than the other two types, Rixia and Anthoceras. So I think this classification children you will be able to understand. So let me read the hard words: Hepaticae, Anthoceratae and Musi, liverworts, hornworts and mosses. Here we go for the pteridophytes. So now here some of the common differences between bryophyte and pteridophyte I told you in the beginning of the class. So now here we see what is the habit, plant body of pteridophyte, how it is made up of. First in the plant bodies வந்து plant வந்து first they are called as true green plants, true green land plants. Okay, they are living on the land. ஏன்னா bryophytes வந்து they live both in land and water, and repeatedly I was telling you இந்த pteridophytes வந்து they can live only on the land, very rarely they need water to live. So first land plantsல இந்த plants தான் வரும் pteridophytes. They are first true green plants, land plants. Where they are living, how their plant bodies, they may be on land, they may be on water, so they have xylem and phloem, so they are called as vascular cryptogams. Non-vascular na enna, xylem and phloem bryophytes la illa, but pteridophytes la they are called vascular. That means what, xylem and phloem, the conducting tissues are present. Now here xylem and phloem are seen, so pteridophytes are called as vascular cryptogams. What is cryptogams? The plants that can really produce the seed and the flower, they are called as cryptogams. Now what is the other feature? Rhizoids, common to bryophytes and pteridophytes. In bryo also small root like structures were present, in pteridophytes also the small root like structures are present. And plant body, here only we come to the important point. In pteridophytes only, the first true land plants only, we for the very first time we see the presence of root, stem and leaf. In the word inge da nammala பார்க்க முடியும். So only we can see the leaf, stem and root presence in the pteridophytes. Okay, so this is the one of the major difference between bryophytes and pteridophytes. And here spores are produced. Male spores are called microspores and female spores are called megaspores. Where is the spore? And sporangium, sporophyll means the leaf that is having the seed like structure in pteridophyte. இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த green leafல back sideல small brown color seed like structures called spores are present. அந்த spore hold பண்ற அந்த லீஃப்க்கு பேரு sporangium. அந்த sporangium இருக்கக்கூடிய அந்த லீஃபை இன்னும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா sporophyll சொல்லலாம். ஸ்போர்ன்றது சீடுக்கு ஈக்குவல், fill in a leaf. So that spore bearing leaf is called sporophyll. Sporangium அப்படின்றது ஸ்போரை ஹோல்ட் பண்ற ஸ்ட்ரக்சர்.
Sporangium hold பண்ற leaf like structure க்கு பேரு sporophyll. So எந்த பிளான்ட்மே இப்போ reproduce பண்ணனும் இல்லையா, so seed இல்ல flower இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்போர் தான் அந்த பிளான்ட் வந்து திரும்ப இதோட ஜெனரேஷன்ஸை create பண்றதுக்காக in nature God has left this kind of methodologies. Next, antheridium is the male reproductive structure producing the male gamete, and archegonium is the female reproductive structure producing the female gamete. So sexual reproduction la ipo human beings la illa normal on higher plant la male nature, that is the pollen grain, it fuses with the ovary and the female parts of the flower, no, then a new plant or a mango fruit or flower is formed, drumstick fruit is formed. So like that in these plants also the product of the antheridium is male in nature, the product of the archegonium is female in nature, the male gamete fuses with the female gamete and a new plant can be formed with the help of the zygote. What is prothallus? The plant body, the simple plant body of the pteridophyte is called prothallus. Thallus na sollirken undifferentiated stem, root, leaf. So and the undifferentiated in the term la in the pteridophyte la konjam advanced nama plant body paakrom. That advanced plant body that is called as prothallus. Thallus means plant body. So let me repeat, pteridophytes, they live on the land and they are the terrestrial plants and they are vascular plants. They possess xylem and phloem. They have a well differentiated stem, root and leaf. The male gamete and female gamete is produced from antheridium and archegonium, and the product of the fertilization called zygote is formed. Prothallus is the advanced plant body. Here we go for the economic importance of pteridophytes. So many uses are there, only few we are going to see here. First one, ornamental ferns and Neprolepis exaltata. So this slide you are seeing, no, this ornamental plant நம்ம crotonல நர்சரியில எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, very beautiful, no, that leaves are. So this is Neprolepis exaltata. So these plants you see here, the first use I have mentioned in green color, ornamental means beautifying purpose, decorating purpose காக ferns, indoorல நீங்க landscape designingலாம் படிக்கிறவங்க indoor இந்த infrastructureல decorate பண்றவங்கலாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த பிளான்ட்டோட நேம்ஸ் எல்லாமே தெரியும். Even in 1 or 2 months beautifully these plants can beautify a particular place. So Neprolepis exaltata, it is used as a ornamental fern. Number 2, here I mentioned in the purple color, vermifuge drug, rhizome petioles of Bryophytes. What is vermifuge? The insect that the medicines that used to kill the worms in the intestine is called as vermifuge. Rhizomes, petiole na leaf stalk nu artham, rhizome enradhu underground stem அப்படினு meaning. Okay, rhizome, underground stem, petiole means the leaf stalk, and here Bryopteris என்ற இந்த fernல ஒரு மெட்டீரியல் rhizome அந்த கிழங்குல இருந்தும் leaf stalkல இருந்தும் ஒரு drug வந்து கலெக்ட் பண்றாங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ட். அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்டை வந்து intestinal worms இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது அந்த intestinal worms are able to be killed. So here in this way pteridophytes are very useful as a medicine. Next, food, marsilia, இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாண்ட்லலாம் இந்த 4 லோப்டா ஒரு லீஃப் இருக்கும், சின்னதாக இப்படி ஸ்கொயரில் இப்படி லீஃப் மாதிரி ஒரு மார்சிலியா ஒரு கீரை ஒன்று இருக்கும், சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. when I checked into Google, in many countries also they are eating. அதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்போரோ கார்ப்புன்ற கிழங்கு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வருமா, அதை வந்து ஃபுட்டாக வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் சாப்பிட்றாங்க, இந்தியாலேயும் சாப்பிட்றாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய ஸ்கின் அலர்ஜிஸ்லாம் அந்த கீரை சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மார்சிலியா, இட் இஸ் எ வாட்டர் ஃபர்ன், மொத்தமே 4 லீஃப் தான் இருக்கும். நம்ம இந்தியாவில் கூட நிறைய ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாண்டில் மழை நேரத்தில் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். So that food, that கீரை, that marsilia, it is the water fern, it is used. தண்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நீளமாக அந்த தண்ணியில் ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தான் அது இருக்கும், டர்ட்டி வாட்டரில் இருக்காது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த pteridophytes. They may be either ornamental in their usage, vermifuge in their usage, or they may be used as food also. And this is about the pteridophytes. And here we go for the classification of the pteridophytes. And here the pteridophytes are classified into 4 classes: Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida. I'll read because these words are new to you, I understand. Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida.
Okay, Psilopsida, wherever you find P, that is silent. Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. And here class 1, 2, 3 and 4. Xylotum, this is a pteridophyte. Lycopodium, this is a pteridophyte. And Equisetum, this is a pteridophyte. And Neprolepis, it is a pteridophyte. In the last la nama paathitirukka Neprolepis, already I told you ornamental purpose kaga use pandrom. Second la irukku illaya Lycopodium, this is called as club moss. Club moss, CLUBMOSS. Equisetum, இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா hostile, HORSETAIL, இதெல்லாம் other names. ஓகே, ஸோ இன்னொரு ஃபேக்ட் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால், நம்ம ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் ஏர்த்துடைய எவாலுவேஷனில் நம்ம எவல்யூஷனில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஜுராசிக் ஈரா பீரியடில் எப்போ ஜுராசிக் அந்த அனிமல்ஸ்லாம் இருந்ததுன்ற பீரியடில் இந்த சில டெரிடோஃபைட்ஸ் இருந்ததா என்னோட ப்ரொஃபஸர் லெசர் டீச் பண்ணும்போது எனக்கு சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் படிக்கும்போது அந்த ஆர்கியாலஜி படிக்கிறவங்கலாம் இந்த பிளான்ட் நேம்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஓப்பனாக பார்க்குற ஏஞ்சியோஸ்பம் பிளான்ட் அது மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏர்த் எவால்வ் ஆன அந்த டேஸ்லேருந்து சில லோயர் பிளான்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய டிகேட்ஸ் முன்னாலே வந்து ஏர்த்தில் உருவாகியிருக்கு. ஸோ இந்த பிளான்ட்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் வந்து வேறு ஃபேஸஸில் இன்க்ரீஸும் ஆகிருக்கு, டிக்ரீஸும் ஆகிருக்கு. சில வெரைட்டிஸ் இன்றைக்கும் இல்லை. ஸோ pteridophytes generally வந்து 4 classes are there, the scientists have classified. So bryophytes ஓட pteridophytes advance இருக்கு, xylem phloem இருக்கு. So ornamental purpose காக இன்னைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல்லையும் இந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து இருந்ததா நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட். நிறைய டெட் பிளான்ட்ஸ் ஃபாசில்ஸ் கூட இப்போ நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் ரிசர்ச்சஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். இந்த நேச்சர் ஹண்ட் பண்ணுற பீப்புள் வந்து இப்போ கூட நீங்கள் டிஸ்கவரி சேனலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ன் இருக்குது, இன்றைக்கி இந்த ராத்திரி இங்கே தான் நான் தூங்கணும், இந்த ஃபர்ன் செடி வச்சு இதில் ஒரு மேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு வீடு கட்டி இருக்க போகிறேன் பேர் கிரில் சொல்லுவார் இல்லையா. தே ஆர் ஆல் நத்திங் பட் தீஸ் பிளான்ட்ஸ். இந்த நெஃப்ரோலெப்பிஸ்ன்ற பிளான்ட்டை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அந்த அந்த தண்ணி வந்து அந்த ஷெல்டர் உள்ளே கொட்டாமல் ஒரு ஓலை மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியர், ஒரு டெம்பரரி நெட்டை வந்து நம்மளால் ரெடி பண்ணி சர்வைவ் பண்ண முடியும். அந்த நெப்ரோலெப்பிஸ் தான் வந்து அந்த பேர் கிரில்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஆக்சுவலாக அந்த ஃபர்ன். ஸோ யூ கேன் see that next time onwards. Next here you see the classification. Okay, here we go for the difference between bryophyte pteridophytes. So plant body cannot be differentiated into bryophytes, stem, root, leaf. Pteridophytes we can differentiate. Bryophytes are amphibians, pteridophytes live on land. Vascular tissues not seen in bryophytes, pteridophytes we can see. And here in bryophytes the entire plant body is called gametophyte. In pteridophyte here the entire plant body is called as sporophyte. And here sporophytic generation is always dependent on the gametophytic generation. Sporophyte means spore producing, gametophytic means gamete producing. And here example for bryophyte is Rixia, and gametophytic generation here is pteridophyte is Selaginella. It is again a beautiful ornamental fern. This table is there in the book children, so this you can see. Next here we go for the current affairs. Azolla, இந்த அரிசி செடியெல்லாம் வளர்க்குற இடத்துல இந்த ஃபர்னை போடும்போது நிறைய நைட்ரஜன் வந்து அந்த ரைஸ் பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த அசோலா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபிலிக்குலாய்டஸ் இதை வந்து அசோலா பயோசிஸ்டம் யூகேல இது வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்தியாவிலும் இதை நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. அசோலா இன்னொரு பேர் வந்து மஸ்கிட்டோ ஃபர்ன், டக்வீட் ஃபர்ன். இதை வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனுக்காக பிளான்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த பிளான்ட்டை வந்து கேட்டிலுக்கு போடும்போது அந்த கேட்டில் ஃபீடில் நிறைய ப்ரோட்டீன், எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ், பிக்ஸ்க்கு, டக்ஸ்க்கு, விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த அசோலா ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த அனிமல்ஸ்க்கும் பேர்ட்ஸு போல்ட்ரி ஆனாலும் அங்கே நிறைய வந்து மீட் கிடைக்குது, அனிமல்ஸாக இருந்ததுன்னா நிறைய மில்க் கிடைக்குதுன்றத ஒரு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 2019 you can check into Google and find out the details. Next here we will summarize. Water is important for all the bryophytes to complete their life cycle, and the gametophyte is the plant body. The undifferentiated plant body is dominant in bryophytes, and here the sporophyte, the spore producing organisms are small.
in nature, and 3 classes of bryophytes are Hepaticae, Anthoceratae and Musae. Pteridophytes, they may either produce one single type of spore called as homospore or microspore or megaspore, and sometimes some pteridophytes produce both the type of spores called as heterosporous. Simple pteridophytes na ஒரு type of spore தான் produce பண்ணும். So advanced pteridophytes na ரெண்டு type of spores produce பண்ணிடும். Pteridophytes, they are having the gamete producing gametophyte and they are called as prothallus. They have sex organs, male gamete and female gamete combined together form zygote. Zygote again becomes the embryo. Embryo, it becomes a complete plant. So ஒரு pteridophyte plant form ஆகணும்னா male gamete plus female gamete, it has to form zygote. Zygote ல இருந்து தான் ஒரு புது செடி pteridophyte உருவாக முடியும். Lycopodium, already I told you, this is called club moss, and equisetum is called as horsetail. So everywhere in the geological time scale, these plants were there from the olden days and now also they are there. Now here we go for the evaluation, and here plants that prevent soil erosion are called as algae, fungi, bryophyte, pteridophyte. The first land plants are bryophytes, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms. The well developed sporophytic plant body is seen in non-vascular cryptogams, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms. Xylem is a vascular tissue in plants that helps in conduction of ice, water vapor, water liquid, none of the above. Phloem is a vascular tissue in plants that help in conduction of blood, lymph, hormone and food. Here we go for the answers. Plants that are able to prevent soil erosion are called as bryophytes. The first land plants are called as pteridophytes. The well developed sporophytic plant body we can see in all the non-vascular cryptogams. And xylem is a vascular tissue that helps the plant to conduct the water in a form of liquid, fluid, and phloem is a vascular tissue of a plant that helps in conduction of the food. So in plant the vascular tissues are xylem and phloem, in animals the vascular tissue is blood. And here the dictionary corner, the word aquatic means living in water, the word terrestrial means living in land, the word vascular means, already I said, conveying the sap. If it is xylem and phloem in plant, it is blood, the river of life in animals and man. Vascular means conducting. Next, sporophyte means spore producing, gametophyte means gamete producing. So here children, and you can look into the lesson and kindly check your book and you can write all these answers and you can upload it in the Google Classroom. Now here in page 196 and 197, here you have these 5 questions. How many classes are there in bryophytes? What are they? Write any 3 characteristics of pteridophytes and list out the economic importance of bryophytes, list out the economic importance of pteridophytes and the differences between bryophytes and pteridophytes. Kindly take the textbook, go through the notes and you can present. Now here in the next class children, God willing, we will be studying about gymnosperms, angiosperms. The gymnosperms are the close seeded plants and angiosperms are the gymnosperms are the open seeded plants and angiosperms are the close seeded plants. Dicots are the plants having 2 cotyledons and monocotyledons are the plants with the single cotyledon, and some medicinal plants like aloe vera, gel and all is useful for body cooling. About all that thing we will be learning. Thank you. Hope you have enjoyed this class, and today we have studied about bryophytes, the mosses, and pteridophytes, the ferns, and how they were beneficial. So in the days to come also we will learn more about the nature and we can gain knowledge. So thank you. This is Mrs. Getch Sharon signing off. Thank you. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. பெண்களுக்காக இனிதே உதயமாகி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் உலகளாவிய தரமதிப்பீடு பெற்று அனைத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கொண்டு சிறந்த கல்வி, உயர்ந்த ஒழுக்கம், பல்சாட் திறன்வள செயல்பாட்டின் மலையுச்சி விளக்காய் உங்கள் ஜேக்கப் குழுமம் பள்ளி. Jacob Group of Schools. Yes,
we light the darkness. leading the future generation. In the path of spirituality, Jacob Nursery and Primary School, Ondikuppam. Jacob Matriculation School, Manavallanagar. Jacob Matriculation Higher Secondary School, Periyakuppam. State and district rank holder. CCTV secured campus. Biometric attendance, Digitalized reports. High-tech computer and science labs. Extracurriculum activities. vocal and instrumental music classes, dance, abacus, chess, karate and retaining traditional culture through Bharatanatyam. JKG முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவ மாணவிகளையும் பாரத சாரண சாரணிய இயக்கத்தின் மூலம் எவ்வித அச்சுறுத்தல்களையும் அச்சமின்றி எதிர்த்து நிற்க தயார்படுத்தும் ஒரே பள்ளி. அண்ட் சிலம்பம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெண்களுக்காக இனிதே உதயமாகி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் உலகளாவிய தரமதிப்பீடு பெற்று அனைத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கொண்டு சிறந்த கல்வி, உயர்ந்த ஒழுக்கம், பல்சாட் திறன் வள செயல்பாட்டின் மலையுச்சி விளக்காய் உங்கள் ஜேக்கப் குழுமம் பள்ளி. Jacob Group of Schools. Yes, we light the darkness. leading the future generation. In the path of spirituality, Jacob Nursery and Primary School, Ondikuppam. Jacob Matriculation School, Manavallanagar. Jacob Matriculation Higher Secondary School, Periyakuppam. State and district rank holder. CCTV secured campus. Biometric attendance, Digitalized reports. High-tech computer and science labs. Extracurriculum activities. vocal and instrumental music classes, dance, abacus, chess, karate and retaining traditional culture through Bharatanatyam. JKG முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவ மாணவிகளையும் பாரத சாரண சாரணிய இயக்கத்தின் மூலம் எவ்வித அச்சுறுத்தல்களையும் அச்சமின்றி எதிர்த்து நிற்க தயார்படுத்தும் ஒரே பள்ளி. அண்ட் சிலம்பம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெண்களுக்காக இனிதே உதயமாகி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் உலகளாவிய தரமதிப்பீடு பெற்று அனைத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கொண்டு சிறந்த கல்வி, உயர்ந்த ஒழுக்கம், பல்சாட் திறன் வள செயல்பாட்டின் மலையுச்சி விளக்காய் உங்கள் ஜேக்கப் குழுமம் பள்ளி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஷெகினா டிவி. தேவ பிரசன்னத்தை உணருங்கள்.
நம்முடைய திருச்சபையின் வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் நிலையில் நம்முடைய நிர்வாகத்தை எளிதுபடுத்தும் நோக்கில் ஐனல் டெக்னாலஜிஸ் ஆகிய நாங்கள் எக்லீசியா எனப்படும் ஒரு மென்பொருளை திருச்சபைக்கு அர்ப்பணிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். இதன் மூலம் எளிதாக திருச்சபை அங்கத்தினரின் தகவல்கள், சந்தா காணிக்கை மட்டுமல்லாது நன்கொடை விவரங்கள், அறுப்பின் பண்டிகை, சேர்ப்பின் பண்டிகை ஆகியவற்றின் ஏல விவரங்களை எளிதாக கணக்கிடவும் திருச்சபையின் பொருளாளர் மற்றும் செயலாளர் வசதிக்கு ஏற்ப இதனை நாங்கள் வடிவமைத்து உள்ளோம். மேல் சொன்னபடி இன்னும் இது போன்ற பல சிறப்பம்சங்களை எக்லீசியா உள்ளடக்கியுள்ளது. எக்லீசியா நம்முடைய திருச்சபைகளுக்கு பயன்பெறும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. மேலும் விவரங்களுக்கு 9789814269 என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வெப்சைட் www. Good morning students. I am Mrs. Kavita Hemachandran from Jacob TELE School. First of all, we welcome you all to the Jacob TELE School. For your better understanding, the lesson will be teaching both Tamil and English because so many Tamil medium students and English medium students are there in Tiruvallur city. That's why I'll teach in both Tamil and English. Listen to it? Yes. Today I'm going to teach 7th standard unit 3 matter around us. Our lesson name is what? Open your mouth and say matter around us. Okay? For other instruction and home assignments will be sent through Google Classroom. Kindly check in the classroom app. Listen to it? Okay. I'll ask some question from previous class. Listen to it. My first question is for your better understanding. Okay? First question is name some metals. உங்களுக்கு தெரியுமா மெட்டல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். நேம் சம் மெட்டல்ஸ். ஓகே, காப்பர், iron and lead. These all are the examples of metals. Okay? So name some non-metals. Non-metals சொல்லுங்க பாப்போம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. Open your mouth and say. The answer is carbon and sulfur. Carbon and sulfur. Okay? Yes. My third question is name some metalloids. Metalloids oda examples edavadhu solunga. Yes. Answer is boron, silicon, arsenic and antimony. I'll repeat. Boron, silicon, arsenic and antimony. These all are the examples of metalloids. Listen to it? Okay. Today we are going to learn about the following topics, that is, see the slide, the symbols of common elements and elements in human body, and next topic is elements in air. அதாவது எலமெண்ட்ஸ் ஹியூமன் பாடியில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் ஏரில் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ், தட் இஸ் ஒன் டாபிக், காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இதான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த லெசன்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். லிசன் டு இட்? ஓகே. ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் த 2 ரூல்ஸ். நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? ஐ மீன் என்ன சிம்பிள்ஸ், ஒரு சிம்பிள் எழுதணுன்னா ஒரு காம்பவுண்டோட சிம்பிள், எலமெண்ட்டோட சிம்பிள் எழுதணுன்னா அந்த சிம்பிள்ஸை நம்ம எப்படிலாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம 2 ரூல் வந்து நம்ம நேற்று ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அகெயின் இன்னொரு 2 ரூல் இருக்குது. அதை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் உங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். எஸ்? ஓகே. பிஃபோர் ஐ எம் கோயிங் டு தி லெசன், I'll share something. Okay? Okay. My question is, I'll preparing one kind of food.
okay, but I don't added the salt. Okay, what will happen? என்ன ஆகும், நான் salt add பண்ணல, என்ன ஆகும், அந்த ஃபுட்டோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும், கண்டிப்பாக அதுக்கு டேஸ்ட்டே இருக்காது. am I right? நான் சால்ட்டை ஆட் பண்ணல அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டே இருக்காது. am I right? yes. so what is the chemical formula of salt, table salt? do you know that? உனக்கு தெரியுமா அந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா அதை எப்படி சொல்லுவாங்க, அந்த கெமிக்கல் டேர்ம் என்னது, சால்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லுவாங்க, உனக்கு தெரியுமா? if you know the answer means I'll give a great applause for you. if you don't know the answer means wait, watch the video. நான் மிடில் நான் உனக்கு இதோடைய ஆன்சர்ஸை நான் உனக்கு ரிவீல் பண்ணுறேன். isn't it? okay, see the slide. first we will discuss about symbol of an element. okay, a symbol is an abbreviation or short representation of a chemical element. there is a unique symbol for each element. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் what is abbreviation, ஷார்ட் ஃபார்ம், அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், அப்ரிவேஷன்னு சொல்லுவோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸும் நான் சொல்லியிருந்தேன். உனக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க ஜெனிஃபர் அப்படின்னு இருக்காங்களா, அவங்கள நீ என்னன்னு கூப்பிடுவ, மேபி ஜேன்னு கூப்பிடுவேன் இல்லை ஜெனின்னு கூப்பிடுவேன் இல்லையா, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அப்ரிவேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போது சிஎம்மோட அப்ரிவேஷன், சீஃப் மினிஸ்டரோட அப்ரிவேஷன் என்ன, சிஎம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டரோடைய அப்ரிவேஷன் என்ன, பிஎம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி சிம்பிள்ஸ்க்கும் சிம்பிள்ஸ் ஹாவ் சம் abbreviations. okay, see the picture. the symbols is usually derived from the name of the element which is either in English or Latin. நமக்கு தமிழில் அழகாக நேம் வைக்கிற மாதிரி சிம்பிள்ஸ் வந்து எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க, எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் லத்தீன்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தீஸ் சிம்பிள்ஸ் ஆர் allocated by the International Union of Pure and Applied Chemistry. what is International Union of Pure and Applied Chemistry? we call also IUPAC or IUPAC. okay, open your mouth and say International Union of Pure and Applied Chemistry. it is also known as IUPAC or IUPAC. so what is IUPAC? See the slide. the IUPAC is the recognized authority for chemical standards measurements and atomic mass value, setting the standards of atomic weights that appear on the periodic table. periodic table னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா, அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் என்ன இருக்குன்னா எலமெண்ட்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும். எலமெண்ட்ஸ்லாம் அதில் வந்து வச்சுருப்பாங்க, கோர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, அந்த எலமெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அதோடைய அட்டாமிக் மாஸை வச்சு தான், அதோடைய அட்டாமிக் வேல்யூ வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. 1 2 அப்படின்னு அதுக்கான பிளேஸ் வேல்யூ கொடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, நான் உனக்கு காமிக்கிறேன், உனக்கு லெசன் கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க, நான் உங்களுக்கு அந்த அட்டாமிக் பீரியாடிக் டேபிள்னால் என்னென்னு நான் உனக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ இதை தான் வந்து அதை செட் பண்ணுறது எதுனா அந்த IUPAC அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன் தான். எஸ், நெக்ஸ்ட், Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. நம்ம இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லையா. டால்டன் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் என்ன பண்ணாரு, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிம்பிள்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரு, யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. எலமெண்ட்ஸ்க்கு எலமெண்ட்டுன்னு இப்போ சிலிகான், போரான் அப்படிலாம் எடுக்காமல் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு சிம்பிள்ஸாக அதை ஈஸியாக அது நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக, ஈஸியாக நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார். when he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element. again, Berzelius suggested that the symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element, because பெர்சிலியஸ் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வராரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் see the picture. this is the picture of John Dalton. okay, the full name of Dalton is John Dalton. okay, இவர் வந்து பெர்சிலியஸ், ஜான் ஜேக்கப் பெர்சிலியஸ். okay, who is he? Swedish chemist who was one of the founder of modern chemistry. He is especially noted for his determination of atomic weights, the development of modern chemical symbols. இவரும் சேம் சிம்பிள்ஸ் தான் என்ன பண்ணாரு, அதிகமாக நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு. ஓகேவா, இப்போது டால்டன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாரு. see the picture.
ஆல்ரெடி நான் உங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஹைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், காப்பர், கோல்ட், கார்பன், சல்ஃபர், லெட், பிளாட்டினம், ஆக்சிஜன், அயர்ன், சில்வர், மெர்க்யூரி. இப்படிப்பட்ட சிம்பிள்ஸை யார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா டால்டன் வந்து யூஸ் பண்ணார். பட் ஆனால் இந்த பெர்சேலியஸ் இருக்கார் இல்லையா, அந்த பெர்சேலியஸ் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா, he suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. இப்போ for example carbon, the symbol of carbon is C, am I right? So carbon நம்ம எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவோம், carbon is denoted as capital letter C, am I right? But chlorine, you assume that chlorine, okay, carbon and chlorine, these both elements started with capital letter C, okay. அதனால இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா? டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ரெண்டு லெட்டர்ஸை வந்து இப்போ கார்பன்னா சி, குளோரின் அப்படின்னா Cl, அதுக்கான செகண்ட் லெட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதையும் எடுத்து அவர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சார். யார்? பெர்சீலியஸ். லிசன் டு ஓகே. பட் டால்டன் he used symbols, okay, and Berzelius he used one letter and two letters letters, words, okay, right. See the picture. The following rules are followed while assigning symbols to an element. These all are the rules, okay. Chemical symbols usually consist of one or two letters, okay. ஆல்ரெடி உனக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். கெமிக்கல் சிம்பிள்ஸை நம்ம ஒன் லெட்டராக யூஸ் பண்ணலாம், எய்தர் ஆர் டூ லெட்டர்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் அண்ட் குளோரின். கார்பன் இஸ் டினோட்டட் கேபிட்டல் லெட்டர் C and chlorine is denoted as capital letter C and small letter L, okay. Next, the symbols of most element correspond to the first letter which is capitalized of their English name, okay. இப்போ அதுதான் நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the symbol for oxygen is denoted as capital O, okay, and for hydrogen is capital H, isn't it? Okay. Next, see the picture. The symbol of hydrogen is capital H. The symbol of fluorine is capital F. Open your mouth and say, நீ வாயை திறந்து சொன்னா மாத்திரம்தான் உன்னால அந்த கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ண முடியும். அதனால open your mouth and say, right? Oxygen. The symbol of oxygen is denoted as capital letter O. The symbol of carbon is denoted as capital letter C. The symbol of phosphorus is denoted capital letter P. The symbol of sulfur is capital letter S. The symbol of potassium capital letter K. And last one is the symbol of uranium capital letter U. Okay? Okay. இங்க பாத்தீங்கன்னா potassium அப்படிங்கிற potassium in this word started with capital letter P. Am I right? பட் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கேபிட்டல் லெட்டர் K கொடுத்துருக்காங்க. Why? எதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் லெட்டர் K? Because the name is derived from the English word potash. Okay? The chemical symbol K comes from calcium. Calcium. What is calcium? That is another name of potassium. Listen to it. The Latin name of potassium is calcium. And K is the symbol used for an atom of that element. Okay, calcium அப்படின்ற நேம்ல இருந்து தான் இந்த பொட்டாசியத்தோட சிம்பிள் K ன்னு நமக்கு வந்திருக்கு. Listen to it. Yes. Next rule. When there is more than one element that begins with the same letter, their symbols take two letters. We already learned. The first letter is capitalized while the second letter has a lowercase. Second letter எப்படி பண்ணணும்? Small lettersலையும் first letter நம்ம என்ன பண்ணுவோம், capital lettersலையும் யூஸ் பண்றாங்க. Okay? For example, see the picture. The names of both hydrogen and helium begin with H. See the picture? Am I right? Hydrogen and helium. The word of hydrogen and helium started with capital letter H. So எப்படி எழுத முடியும்? H னு ரெண்டுத்துக்குமே எழுத முடியுமா?
ஒரே symbols யூஸ் பண்ண முடியுமா? டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. So hydrogen is represented by the symbol H and helium by HE. அதோட second letter என்ன? Small e. Okay, so the symbol of hydrogen is capital letter H, the symbol of helium is capital letter H and small letter E. Listen to it. Okay, what is the spelling of hydrogen? H-Y-D-R-O-G-E-N, hydrogen. And what is the spelling of helium? H-E-L-I-U-M, helium. Isn't it? Yes. Similarly, see the picture. The symbol for carbon is C. Okay, while the symbol for calcium, chlorine and chromium are Ca, Cl and Cr respectively. Listen to it. Yes, first of all, calcium. What is the symbol of calcium? That is capital letter C and small letter A, because C is a carbon symbol. Am I right? So அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்க? கால்சியத்தோடைய second letter, that is A, அதையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? add பண்ணிருக்காங்க. So the symbol of calcium is Ca. Next one is chlorine. Chlorine and then chromium. These all are started with CH. Okay, ரெண்டுமே எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது? C and H ரெண்டுமே ஸ்டார்ட் ஆகிறதால அந்த H கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு next letter எடுத்திருக்காங்க. என்ன எடுத்திருக்காங்க? chlorine. What is the symbol of chlorine? Cl. H கட் பண்ணிட்டு Cl எடுத்திருக்காங்க. What is the symbol of chromium? Cr. H கட் பண்ணிட்டு R denote பண்ணிருக்காங்க. Listen to it. The symbol of calcium is Ca and then symbol of chlorine is Cl and symbol of chromium is Cr. Student, kindly write down in your note. Ca, calcium, Ca, chlorine, Cl and last one is chromium, Cr. That is the third rule. Okay, see the picture. Some of the elements and symbols are over here. Yes, aluminium. What is the symbol of aluminium? Capital A and L. Kindly write down, students. What is the symbol of argon? That is capital letter A and small letter R. Okay. What is the symbol of arsenic? Capital letter A, small letter C. Next, the symbol of barium is capital letter B and small letter A. The symbol of nickel is capital letter N and small letter I. Next, the symbol of bromine is capital letter B and small letter R. So these all are the elements: aluminium, argons, arsenic, barium, nickel, bromine, and then chromium, cobalt, helium, magnesium, calcium, chlorine. These all are elements. Okay. Next one is chromium. Chromium, see the picture. Chromium is denoted capital letter C and small letter R. Next one is cobalt. Okay. Cobalt. Cobalt denoted capital letter C and small letter O. What is cobalt? Cobalt 60 widely used in external beam radiotherapy machines, okay, which produced a beam of gamma rays which was directed into the patient's body to kill tumor tissues. Okay, the cobalt 60 அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேன்சருடைய தெரப்பிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா, இது வந்து இந்த கோபால்ட் அந்த 60 அப்படின்ற எலமெண்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரேடியோ தெரப்பியில் இந்த எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போது ஒரு பீம் ஆஃப் ரேஸ் வந்து காமா ரேஸ் வந்து ஹியூமன் பாடி, அதாவது பேஷண்ட்டோடைய பாடியில் நம்ம அது வந்து உருவாக்கி கொடுக்கும். அப்போ கொடுக்கும்போது அந்த டியூமர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே கரைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த கோபால்ட் இட்ஸ் யூஸ்டு வித் அ மெடிக்கல் ஃபீல்டு. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹீலியம். Helium is the second lighter element in periodic table. Okay, okay. Helium is denoted as He. So what is the first lightest element? That is hydrogen. Hydrogen oda weight வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதோட வெயிட் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹீலியத்தோட
weight வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஹீலியம் that denoted as capital H and E. Next one is magnesium. Capital letter M and small letter G. Calcium, the symbol of calcium is capital letter C and small letter A. And last one is chlorine. The symbol of chlorine is capital letter C, small letter L. We already know very well. Yes. Next point, rule. Okay. The symbols for some elements are derived from their Latin names. Okay. நிறைய symbols எதிலிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா அதோட Latin namesலேருந்து வந்திருக்கு. For example, the symbol for gold is AU, capital letter A and small letter U. Gold வந்து Gல தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ G தானே வந்திருக்கணும். ஏன் இங்கே AU வந்திருக்கு? After its Latin name, that is called as RM. Open your mouth and say RM. What is the spelling of RM? AU RM. What is RM? That is the Latin name of gold. RM. RM வந்து என்னன்னு சொல்வாங்க? அது கோல்டோடைய லத்தீன் நேம் எப்படி சொல்வாங்க? RM அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Similarly, the symbol for copper is Cu. After its Latin name, cuprum. Open your mouth and say cuprum. C-U-P-R-U-M. Cuprum. So, copper வந்து Cu. C-O-ல தானே வரணும். ஆனால் C-O-ல வரல. என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? Cu. Copper is denoted as capital letter C and small letter U because it is comes from that Latin name. The Latin name is cuprum. Okay? Right. What is the Latin name of gold? That is RM. What is the Latin name of copper? That is cuprum. Listen to it? Yes. See the picture? So, copper. Latin name of copper is cuprum, is denoted as capital letter C and small letter U. Students, kindly write down. And next one is lead. Next one is lead. The Latin name of lead is plumbum. Open your mouth and say plumbum. Okay. It is denoted as capital letter P and small letter B. Okay. Next one is potassium. முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா potassium. Potassium, the Latin name of potassium is kalium. K-A-L-I-U-M. Kalium. It is denoted as capital letter K. And next one is iron. Iron. What is the Tamil meaning of iron? Irumbu. Okay. Irumbuடைய Latin name என்ன? The Latin name of iron is ferrum. Open your mouth and say ferrum. What is the spelling of ferrum? F-E-R-R-U-M. Ferrum. It is the symbol of ferrum is capital letter F and small letter E. Okay. Next one is mercury. Next one is mercury. The Latin name of mercury is hydrogyrum. Hydrogyrum. Open your mouth and say hydrogyrum. H-Y-D-R-A-R-G-Y-R-U-M. Hydrogyrum. The symbol of hydrogyrum or mercury is capital letter H and small letter G. Okay. Next, sodium. Next one is what? Sodium. The Latin name of sodium is natrium. Open your mouth and say natrium. Natrium. What is the spelling of natrium? N-A-T-R-I-U-M. Natrium. It is denoted as capital letter N and small letter A. So, these all are the symbols of element and its Latin names. Okay. See the picture? That is the phosphorus. It's denoted capital letter P. Okay. Next one is plutonium. That is denoted as capital letter P and small letter U. Okay. Now, see the picture. This is the periodic table of the element. Okay.
இதுதான் பீரியாடிக் டேபிள். இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் எப்படி இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், அதோடைய அட்டாமிக் மாஸை வச்சு தான் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? See the picture. How many elements are there in the periodic table? Do you know? There are 118 elements. How many elements? 118 elements. Okay, in the periodic table la evlo elements irukku? 118 elements வந்து இதுல இருக்கு. Okay? Yes. Next. See the picture. In the beginning, the name of elements were derived from the name of found the place where they were found for the first time. For example, the name copper was taken from Cyprus. Okay, some names were taken from specific colors. For colors vechcho some names edutanga. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. Gold ku இன்னொரு meaning என்ன? That is yellow. Okay. Nowadays, IUPAC approves names of elements. Many of the symbols are the first one or two letters of the elements name in English. The first letter of a symbol is always written as a capital letters, that is called as uppercase, and the second letter as a small letter, that is called as a lowercase. We know very well when started with one element name means we have to started with capital letters and then another letter, it's a small one. Yes, that is a lowercase. Now I am going to the evaluation part. Okay. Describe the different ways in which we can write the symbols of elements. What are all the rules? Do you know? First rule. Just read the passage. Open your mouth and read. Chemical symbols usually consist of one or two letters. That is the first rule. Okay? Second rule. The symbols of most elements correspond to the first letter which is capitalized of their English name. For example, the symbol for oxygen is O and for hydrogen is capital letter H. Okay? Next rule. When there is more than one element that begins with the same letter, the symbols take two letters. The first letter is capitalized while the second letter has to be a lower case. Okay? First letter capital irukkanum, second letter small letter la dhaan irukkanum. Okay? Next rule. That is a fourth rule. Okay? The symbols for some elements are derived from their Latin names. Okay? For example, the symbol of gold is AU. It comes to RM. Am I right? Similarly, the symbols for copper is Cu after its Latin name cuprum. Okay? Right. So these all are the rules. Okay? Next. How many elements are in the periodic table? இப்போதான் நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? How many elements are in the periodic table? Do you know the answer? Open your mouth and say. Yes, very good. The answer is there are 118 known elements are in the periodic table. How many elements? 118. There are 118 known elements are in the periodic table. It is a very important question. Students, kindly write down how many elements are in the periodic table. There are 118 known elements are in the periodic table. Next question. Give an example for the elements derived from their Latin names. உனக்கு என்னென்ன லத்தீன் நேம்ஸ் எலமெண்ட்ஸோட லத்தீன் நேம்ஸ் தெரியும்? ஓப்பன் யுவர் மவுத் அண்ட் சே. I'll reveal the answer. Cuprum, plumbum, kalium, ferrum, hydrogyrum, and last one is natrium. So the Latin name of
copper is cuprum, the Latin name of lead is plumbum, the Latin name of potassium is calcium, the Latin name of iron is ferrum, the Latin name of mercury is hydrogyrum, and last one, the Latin name of sodium is natrium. So these all are the Latin name of elements, isn't it? Okay, now I will give one activity for you. See the picture. So write down the symbols of the following elements. First one is gold. What is the symbol of gold? Do you know that? Yes, that is Au, because the Latin name of gold is aurum. Am I right? So the answer is what? Au. Okay. Next one, silver. What is the symbol of silver? That is Ag. Okay, capital letter A, small letter G. Next one is copper. What is the symbol of copper? Cu. Because the Latin name of copper is cuprum. Yes, that's why it's denoted capital C and small letter U. Next one is iron. Iron நம்ம என்ன சொல்வோம்? Ferrum. The Latin name of iron is ferrum. Am I right? So Fe. Next one is nitrogen. Next one is nitrogen. Nitrogen is denoted as capital letter N. Next one is oxygen. Oxygen is denoted as capital letter O. The symbol of oxygen is capital letter O. Next one is aluminium. Aluminium is denoted capital A and small letter L. Okay? ரெண்டு letter use பண்ணிருக்காங்க. Am I right? Next one is calcium. Calcium. It is denoted as capital C and A. Next one is phosphorus. Capital letter P. Magnesium. It's denoted as capital letter M and small letter G. And potassium, we know very well. What is the Latin name of potassium? That is kalium. Am I right? So it is denoted as capital letter K. Okay. Next one is sodium. What is the Latin name of sodium? That is natrium. Am I right? So it is denoted as capital letter N and small letter A. Listen to it. Yes. Now we are going to teach elements in human body. What are all the elements in our human body? Did you know that? Nearly 99% of the mass of our human body consists of just 6 chemical elements. நம்மளுடைய பாடியில் 99%க்கு ஒரு 6 elements தான் அதிகமாக இருக்கு. That is oxygen, next one is carbon, next one is hydrogen, next is nitrogen, calcium and phosphorus. See the slide and open your mouth and say oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. These all are the elements. The mass of human body consists in these elements only. Okay. Next one is another 5 elements make up most of the least percentage point. மீதி இருக்கிற 1% இருக்கு இல்லையா, அந்த 1%ல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பாடியில் இருக்கும் அப்படின்னா, that is potassium, sulfur, sodium, chlorine and magnesium. Open your mouth and say potassium, sulfur, sodium, chlorine and magnesium. These all are called as elements. Okay. So 99% இருக்கிற elements உங்க பாடியில் எது நிறைய அதிகமாக இருக்கு நம்ம பாடியில்? ஆக்சிஜன், கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ். எது 1% மட்டும் இருக்கு, கம்மியாக லீஸ்ட் அமௌண்ட்டில் இருக்கு? தட் இஸ் பொட்டாசியம், சல்ஃபர், சோடியம், chlorine and magnesium. Listen to it. Okay. Next one is
Elements in air. So far as we have to discuss elements in human body. Now we will going to discuss about elements in air. Airla airna காத்து. அந்த காத்துல என்னென்ன elementsலாம் இருக்கு அப்படினு பார்த்தா the 78% of nitrogen and 21% of oxygen and then 0.04% of carbon dioxide and argon and then argon or gases irukku. Next all other gas argon, krypton, neon, helium, these all are the gases. இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மிக்சரா என்ன இருக்கும் அப்படினா ஏர்ல இந்த மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் வந்து இருக்கு. எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்ல இருக்கு? 78% ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் 21% ஆஃப் ஆக்சிஜன். ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது நைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான். அண்ட் ரிமைனிங் கேஸஸ் லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆர்கன், நியான், கிரிப்டன், ஹீலியம், ஹைட்ரஜன், இதெல்லாமே வந்து எதில் இருக்குன்னா ரிமைனிங் பார்ட்ஸில் தான். அதாவது ஒரு 1% ஒரு 2% அப்படி தான் வந்து இந்த ஏரில் இருக்குது. ஓகே, now I'm going to the evaluation session. Okay, my first question is, air is a mixture of dash. Air is a mixture of dash. I'll give options for you. Option A solid, option B liquid, option C gases. What is your answer? Air is a mixture of dash. Air இதெல்லாம் சேர்ந்து கலந்து இருக்கும். உனக்கு மிக்சர், வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஆஃப் மிக்சர்? இப்போது நீ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மிக்சர் ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் நிறைய என்ன நட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் வந்து என்ன இருக்கும், ஓமப்பொடி இருக்கும், இன்னும் என்னென்னமோ அதில் போட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கலந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், மிக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஏர் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் என்னது, சாலிடா, லிக்விடா, கேஸஸா? ஏர் என்ன ஃபார்மில், என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது? The answer is gases. Okay, air is a mixture of gases. Okay, now I'll ask a second question. Dash is the life giving element in the air. Do you know the answer? When we breathe, you have to inhale what gas? Oxygen or carbon dioxide? Inhale la neenga edha eduthupinga? Breathe in la oxygen. The answer is oxygen. Oxygen is the life giving element in the air. Oxygen இல்லாம நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, வாழவே முடியாது இல்லையா? ஆக்சிஜனோடைய அளவு வந்து இதில் குறைஞ்சிருச்சு, ஏரில் குறைஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, வாழவே முடியாது. ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நம்மளுக்கு எதுவுமே, ஐ மீன் பிளட் சர்க்குலேட் எதுவுமே ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ ஆக்சிஜன் இஸ் த லைஃப் கிவிங் எலமெண்ட் இன் த ஏர். Isn't it? Okay. So far as we have to discuss some rules and then air, human body, and then now we have to discuss about compounds. Okay. Okay. See the slide. A compound is a pure substance that is formed when the atoms of two or more elements combine chemically in definite proportions. Okay? Compounds na நம்ம என்ன சொல்வோம், elements ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு காம்பவுண்டை உருவாக்கும். Isn't it? ரெண்டு elements, ஏதாவது ரெண்டு elements சேர்ந்து எதை உருவாக்கும், ஒரு compounds உருவாக்கும். Compounds exhibits properties entirely different from the properties of the constituent elements. Okay? For example, the atoms, see the picture, the atoms of the elements hydrogen and oxygen combine chemically in a fixed ratio to form the compound water. So we know very well hydrogen and oxygen, இது ரெண்டும் combined ஆனாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we get a water. Am I right? So
ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூலும் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலும் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு கம்பைன் ஆனால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், வாட்டர் கிடைக்கும். Am I right? Yes. So hydrogen is the one kind of element and oxygen is the one kind of element. Am I right? So ரெண்டு element ஒன்று சேரும்போது we get a compounds. Listen to it. நான் என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? Can you understand? Yes. The atoms of the elements hydrogen and oxygen combine na சேர்றது. Okay? Combine chemically. It's a very important term. Chemically in a fixed ratio. கரெக்டான ரேஷியோ டு ஃபார்ம் த காம்பவுண்ட் வாட்டர். ஓகே, I'll give an example for you. இப்போது நீ ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் நமக்கு சிமெண்ட் அண்ட் ஜல்லி அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, மிக்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதில் கரெக்டான ரேஷியோ வச்சுப்பாங்க. இவ்வளோ தான் சிமெண்ட் வந்து போடணும், இவ்வளோ தான் வந்து சாண்ட் அதுக்குள்ளே போடணும், இவ்வளோ தான் வந்து அந்த ஜல்லி, அப்போ தான் அந்த கான்க்ரீட் வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ ஜல்லி போடணும், இவ்வளோ தண்ணி தான் அதில் கொட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேஷியோ இருக்குது. அந்த ஈஸ்டில் வந்து அதை போட்டால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு வாலோ இல்லை பேஸ்மெண்ட்டோ எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அப்படி ஒரு வேளை அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அந்த வால் இல்லை அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ வீக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், வீக்காகிடும், சீக்கிரமாக இடிஞ்சு விழுந்துடும். ஸோ அதுக்கான ஒரு ரேஷியோவோட கரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஜினியர்ஸ் வந்து சொல்லி அதை அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அட் த சேம் வே காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து எப்படி கொஞ்சம் நல்ல அது வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் உருவாகும் அப்படின்னா கரெக்டான என்ன பண்ணணும் ரேஷியோவில் அந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து சேர்க்கணும். அப்போ தான் அது என்ன பண்ணும், அழகான காம்பவுண்டாக உருவாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் ரெண்டு மாலிகுல், அதுதான் வந்து கரெக்டான ரேஷியோ. ரெண்டு மாலிகுல் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஒரு மாலிகுல் ஆக்சிஜன், இந்த ரெண்டும் சேரும்போது தான் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு, we get a water. ஓகே, இப்போ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன், ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த எலமெண்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். இது தனித்தனியாக இருக்கும்போது இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸே வேறையாக இருக்கும். அந்த எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி வேறையாக இருக்கும். அண்ட் தென் அதுவே வந்து கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டாக உருவாச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் இஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எதாவது லைட்டர் வெயிட் இன் அ பீரியாடிக் டேபிள். ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா, ஆக்சிஜனுடைய உண்மையான நேச்சர் என்னென்னா காற்றுல எரியக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது எதுனா ஆக்சிஜன். ஓகேவா, ஆனால் அது ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆகும்போது இப்போ காற்றுல எரியும் இல்லையா அந்த ஆக்சிஜன், இப்போ அது ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆகும்போது என்னவா மாறுது, ஒரு வாட்டராக உருவாகுது. அந்த வாட்டர் வந்து அதே ஆக்சிஜன், எரியிற ஆக்சிஜன் தான். அந்த எரியிற ஏதாவது ஒரு விஷயம் எரிஞ்சிச்சு, ஃபயர் எங்கேயாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வாட்டரை வச்சு போர் பண்ணோன்னா அந்த ஃபயர் என்ன ஆகும், அணையும் இல்லையா. ஸோ அது எலமெண்ட்டாக இருக்கும்போது அது எரியும். அதுவே இது கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டாக உருவானதுக்கப்புறமா அது ஏதாவது எரிஞ்சிச்சுன்னா அதை அணைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஓகேவா, அதுதான் வந்து எலமெண்ட் வந்து இருக்கும்போது அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேறையாக இருக்கும். அதுவே கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டாக மாறிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். Isn't it? Yes, see the picture. Similarly, common salt. நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் லெசனுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பண்ணியிருந்தேன். Am I right? So, what is the chemical term of salt, table salt? The answer is sodium chloride. Open your mouth and say sodium chloride. It's a compound made up of element sodium and chlorine. இது வந்து sodium chloride எப்படி உருவாச்சு, ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து சேர்ந்து ஒரு காம்பவுண்டாக உருவாகும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சோடியம் குளோரைட். ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் த எலமெண்ட், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோடியம், next one is chlorine. So sodium and chlorine to combine together we get a sodium chloride. Okay, so what is the speciality for sodium? See the picture. Sodium is a highly reactive solid at room temperature. It burns vigorously when in contact with water. Okay, அது சீக்கிரம் இப்போ ஒரு சோடியம் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக நீ வாட்டரை ஆட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து பேர்ன் ஆகும். அந்த சோடியமே என்ன ஆகும், அப்படியே பொங்கி பேர்ன் ஆகும். ஓகேவா, த சேம் டைம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குளோரின். குளோரின் இஸ் அ yellowish green poisonous gas at room temperature.
குளோரின் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? அது ஒரு பாய்சனஸ் கேஸ். ஓகேவா? அந்த இது ரெண்டும் சேரும்போது தான் இதுவும் ஒரு பாய்சனஸ் கேஸ். இது என்ன பண்ணும்? எரியக்கூடிய சோடியம். இது ரெண்டுமே டேஞ்சரஸ். பட் ஆனால் அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? சோடியம் குளோரைட். த அனதர் மீனிங் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இஸ் டேபிள் சால்ட். நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சால்ட். அப்போ சால்ட் இல்லைன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? அந்த ஒரு ஃபுட்டை வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லே ஆகாது. ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு ஃபுல்ஃபில்லே ஆகாது. ஆனால் டேஞ்சரஸான அந்த குளோரின், தட் இஸ் அ பாய்சனஸ் கேஸ். அண்ட் தென் அந்த ஃபயர், அந்த எரியக்கூடிய அந்த சோடியம், இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் ஆகும்போது தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? we get a sodium chloride. ஸோ எலமெண்ட்ஸ் தனித்தனியாக இருக்கும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேறு, எலமெண்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகும்போது அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேறு. ஓகே, ஸோ sodium is one kind of element, chlorine is a one kind of element. So sodium and chlorine வந்து ஒன்றா சேரும்போது we get a sodium chloride, that is a compound. Okay, right. The same way sodium, carbon, hydrogen and oxygen, இந்த மூணும் ஒன்றா சேரும்போது we get a sugar. Okay, next one is chalk piece. நம்ம டீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா chalk piece. chalk pieceல என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது? கால்சியம், கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன். ஓகே, இது மூணும் சேரும்போது ஒரு காம்பவுண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ chalk. ஓகே, so far as we have to discuss about elements in air, elements in human body and then compounds. Okay, அடுத்த next classல we will discuss in what is the properties of compounds. அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? Okay students, we will see in our next class. Thank you. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye. Jacob Group of Schools. Yes, we light the darkness, leading the future generation in the path of spirituality. Jacob Nursery and Primary School, Ondikuppam. Jacob Matriculation School, Manavallanagar. Jacob Matriculation Higher Secondary School, Periyakkuppam. state and district rank holder, CCTV secured campus, Biometric attendance, digitalized reports, high-tech computer and science labs, extracurriculum activities, vocal and instrumental music classes, dance, abacus, chess, karate and retaining traditional culture through Bharatanatyam. JKG முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவ மாணவிகளையும் பாரத சாரண சாரணிய இயக்கத்தின் மூலம் எவ்வித அச்சுறுத்தல்களையும் அச்சமின்றி எதிர்த்து நிற்க தயார்படுத்தும் ஒரே பள்ளி. அண்ட் சிலம்பம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெண்களுக்காக இனிதே உதயமாகி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் உலகளாவிய தரமதிப்பீடு பெற்று அனைத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கொண்டு சிறந்த கல்வி, உயர்ந்த ஒழுக்கம், பல்சாட் திறன் வள செயல்பாட்டின் மலையுச்சி விளக்காய் உங்கள் ஜேக்கப் குழுமம் பள்ளி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஷெகினா டிவி. தேவ பிரசனத்தை உணருங்கள். நம்முடைய திருச்சபையின் வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் நிலையில்
நம்முடைய நிர்வாகத்தை எளிதுபடுத்தும் நோக்கில் ஐனல் டெக்னாலஜிஸ் ஆகிய நாங்கள் எக்லீசியா எனப்படும் ஒரு மென்பொருளை திருச்சபைக்கு அர்ப்பணிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். இதன் மூலம் எளிதாக திருச்சபை அங்கத்தினரின் தகவல்கள், சந்தா காணிக்கை மட்டுமல்லாது நன்கொடை விவரங்கள், அறுப்பின் பண்டிகை, சேர்ப்பின் பண்டிகை ஆகியவற்றின் ஏல விவரங்களை எளிதாக கணக்கிடவும் திருச்சபையின் பொருளாளர் மற்றும் செயலாளர் வசதிக்கு ஏற்ப இதனை நாங்கள் வடிவமைத்து உள்ளோம். மேல் சொன்னபடி இன்னும் இது போன்ற பல சிறப்பம்சங்களை எக்லீசியா உள்ளடக்கியுள்ளது. எக்லீசியா நம்முடைய திருச்சபைகளுக்கு பயன்பெறும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. மேலும் விவரங்களுக்கு 9789814269 என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வெப்சைட் www.alayam.inal.com. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னப்பா இது இந்த லாக்டவுனும் முடியும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், முடியவும் மாட்டேங்குது. நம்மளால ஸ்கூல்ஸ்க்கோ போக முடியலன்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இனிமேல் கவலைப்பட தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்மளுக்காக ஜேக்கப் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் மற்றும் ஷெக்கினா டிவி இணைந்து வழங்கும் ஜேக்கப் டெலி ஸ்கூல். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெலி ஸ்கூல்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? நம்மளுக்காக ஜேக்கப் ஸ்கூல்லேருந்து டீச்சர்ஸ் வந்து 4th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க. இது ஜேக்கப் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல்ஸுக்குமே இது யூஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இந்த கிளாஸஸை அட்டென்ட் பண்ணணும்னா டிவியை ஆன் பண்ணுங்கள், டியூன் பண்ணுங்கள். உங்களோட செட்டாப் பாக்ஸ் வந்து டாக் டிவியாக இருந்தால் சேனல் நம்பர் 167 அண்ட் டிசிசிஎல்னா சேனல் நம்பர் 138 அண்ட் ஜாக் நெட்வொர்க்னா 130. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஷெக்கினா டிவி யூடியூப் சேனல் அண்ட் வெப்சைட்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டைமிங் வந்து 10 AM-லேருந்து 4 PM. Don't miss it. Media partners: Tamil Nadu Consumer Protection Organization, All India People Rights Protection Organization, Citizen Consumer Club, the Bharat Scouts and Guides, Tirthani Educational District. Hi friends, நான் தான் உங்க சுமிகோ பேசுறேன். Every Saturday 5 to 6 PM kids special. அந்த டைம்ல நீங்க என் கூட கால் பண்ணி பாட்டு பாடலாம், வசனம் சொல்லலாம். So kids, மறந்துடாதீங்க, every Saturday 5 to 6 PM. Don't miss it. உங்கள் பிரியமானவர்களின் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை ஷெக்கினா டிவியின் மூலம் அறிவிக்க விரும்பினால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9444735575 9444835575. தினமும் மதியம் 1 மணி முதல் 3 மணி வரை. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஷெக்கினா டிவி. தேவ பிரசன்னத்தை உணருங்கள். நம்முடைய திருச்சபையின் வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் நிலையில் நம்முடைய நிர்வாகத்தை எளிதுபடுத்தும் நோக்கில் ஐனல் டெக்னாலஜிஸ் ஆகிய நாங்கள் எக்லீசியா எனப்படும் ஒரு மென்பொருளை திருச்சபைக்கு அர்ப்பணிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். இதன் மூலம் எளிதாக திருச்சபை அங்கத்தினரின் தகவல்கள்,
சந்தா காணிக்கை மட்டுமல்லாது நன்கொடை விவரங்கள், அறுப்பின் பண்டிகை, சேர்ப்பின் பண்டிகை ஆகியவற்றின் ஏல விவரங்களை எளிதாக கணக்கிடவும் திருச்சபையின் பொருளாளர் மற்றும் செயலாளர் வசதிக்கு ஏற்ப இதனை நாங்கள் வடிவமைத்து உள்ளோம். மேல் சொன்னபடி இன்னும் இது போன்ற பல சிறப்பம்சங்களை எக்லீசியா உள்ளடக்கியுள்ளது. எக்லீசியா நம்முடைய திருச்சபைகளுக்கு பயன்பெறும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. மேலும் விவரங்களுக்கு 9789814269 என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வெப்சைட் www.alayam.inal.com. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னப்பா இது இந்த லாக்டவுனும் முடியும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், முடியவும் மாட்டேங்குது, நம்மளால ஸ்கூல்ஸ்க்கோ போக முடியலன்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இனிமேல் கவலைப்பட தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்மளுக்காக ஜேக்கப் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் மற்றும் ஷெக்கினா டிவி இணைந்து வழங்கும் ஜேக்கப் டெலி ஸ்கூல். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெலி ஸ்கூல்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? நம்மளுக்காக Good morning students, myself Mercy from Jacob Tele School. We welcome you all to the Jacob Tele School. For clear understanding, the lessons will be taught in bilingual. For other instructions like homework and assignment, kindly check in the classroom. Today, I am going to teach you 6th standard science, biology, lesson number 4, the world of plants. As you are promoted from 5th standard to 6th standard, you must know what are the branches of science: physics, chemistry and biology. These are the branches of science. Today I am going to discuss only about the biology. What is biology, children? Look at the screen. Biology is life. Bio means life, logy means study. The study of life and living organisms is called as biology. Biology in Tamil உயிரியல் சொல்வாங்க. ஓகேவா? உயிர் வாழும் உயிரினங்களை பற்றி படிப்பது biology. How the organism form, develop, interact with each other and with the environment is called as biology. So listen, the person who has specialized knowledge in biology, they are called as biologists. Okay, what the biologists will do? They will do the research in the organism, from the microorganism to the massive mammoth. What they will do? They will include the physical structure, chemical process, physiology, development, function, behavior and distribution of living organism. First one, physical structure. Physical structure na enna udal amaippu, the entire structure of an organism. And the next one is chemical process. Chemical process means chemical reaction takes place inside and outside of an organism. Next, third one is physiology. Physiology means the entire body parts of an organism. And development. Next one, development means enna solvana valarchi, how the organism grows. And next one is function, செயல்பாடுகள், the body parts, how the body parts of an organism works. And next one, behavior, how the organism behaves. And last one is distribution. Distribution means the geographical area where the particular species or organism survive, that is called as distribution. So the physical structure, chemical process, physiology, development, function, behavior and distribution. So the study of all the things of an organism is called as biology. For your clear understanding, I just want to give you some examples, children.
lung is the only organ which can float on the water. And next one, kiwi is a bird which is blind but can hunt the other organisms very easily. Honey will not get spoiled even for the many years. And next one, liver is the largest internal organ which is present in our body which can regenerate itself. How does that happens? The questions for all the answer for all these questions is called as biology. Okay, next I am going to tell you who is the father of biology. Look at the screen, children. Aristotle is the father of biology. You can see the picture on the screen. Okay, who is the father of biology? Aristotle is the father of biology. I just want to tell you a few lines about Aristotle. He was a Greek philosopher, astronomer, scientist, teacher and a biologist. He named above 500 species of mammals, fishes and reptiles. And his greatest contribution to the biology is he classified the animals into two groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates means the animals which have the backbone. Invertebrate means animals do not have the backbone. He classified the animals into two groups. I just want to tell you what is vertebrates. Some of the example, the groups of vertebrates. There are 5 groups of vertebrates are there. What are they? Mammals, reptiles, fishes, birds and amphibians. So these 5 groups have a special characteristics. First one, mammals. Mammals in Tamil enna solvanga palootigal. They give birth to the young ones. Reptiles. Reptiles have the scaly skin. They have the scaly skin and they can crawl. And next, third one is birds. Birds have the wings and feathers which help them to fly. Fishes. Fishes can survive only in the water. Next, last one is amphibians. Amphibians is a species which can live both in land as well as in the water. Okay, children. Next, I just want to tell you what are the branches of biology. There are many branches of biology are there. Anatomy, genetics, cell biology, molecular biology, environmental biology and etc. But today I am going to tell you only the 3 important branches of biology. Look at the screen. Botany, zoology and microbiology. Botany means a study of plants is called botany. Botany Tamil enna solvanga தாவரவியல். And next one is zoology. The study of animals is called as zoology. Zoology in Tamil விலங்கியல். Next one is microbiology, நுண்ணுயிரியல். The study of microorganisms is called as microbiology. Do you know what is microorganism, children? Microorganism or the organism which we cannot see through our naked eye. Only we can see the organism only through the microscope. Examples, virus, bacteria, fungi. These are the microorganisms. Okay. Now, we will come to the lesson. Just I have given the I told about the what is biology. You should know. Next, we will move on to the lesson, the learning objectives. What we are going to learn in this lesson. To know there are many varieties of plants, to know all parts of the plant and their functions, to know the different forms of leaves, to understand the food manufactured by the plants is consumed by animals and humans. Okay, this is our lesson, the living world of plants. You can see the picture on the screen. In one hand, a plant is there, and in another hand, planet, our planet Earth. What do you understand from this picture, children? Yes, without plants, we cannot survive in the planet Earth. Okay, we need basic 3 things to survive. What are they? Air and water. So, these things are we get from the plants. So, without the plants, we cannot survive in our planet Earth. First point, plants are very important for our planet and for all living things. From the microorganism, then till the human beings, we need plant. We need plant for our survival. And second point, plants maintain atmosphere and gives us rain.
Oh, what do you mean by it? How it maintains the atmosphere? As a human beings, we are exhaling the carbon dioxide gases in the atmosphere. Atmosphere la paathona enna gases nariya irukku paathana carbon dioxide gases. So what the plant will do? Plant will get the carbon dioxide from the atmosphere and releases the oxygen to us. So more amount of carbon dioxide in the atmosphere is compensated by the oxygen released by the plants. And next thing is it gives us rain. Namakku mala kudukudhu. How? Because plants help in the water cycle. It helps the water cycle and we are getting the rain. And third point, plants are the essential resource. We rely on them for the food, water, medicine, the air we breathe, habitat. What do you mean by habitat? The place where the animal lives is called as habitat and it supports our climate. This is the introduction about the plants. Next we are going to see the importance of plants. Without plants, life on earth could not exist. This is a very important thing. Plants are the primary source of food for human beings as well as the animals. நம்மளுடைய food எங்கிருந்து தான் we are getting the food from the plants. Without food we cannot live. So plants play a major role for the survival of the living organisms. Okay, now the uses of plants. Look at the screen. A source of food. The plants are used as a source of food, clothing, textile, furniture material. So clothing, textile means we'll get cotton from the cotton plant, then furniture material, teak, maple, pine. So these are the trees. Woods are used for the furniture and life-saving medicine, and it is used as a biofuels, pesticides, and we get the rubber from the rubber plant, and some of the flowers are used to prepare the perfumes, and it supports the environment and gives a shelter to the animals and support the rainfall and prevent the soil erosion. So these are the uses of plants. Once again I will repeat: source of food, clothing, textile, furniture material, life-saving medicine, biofuels, pesticides, rubber, flowers, environmental support, shelter to animal, support rainfall, prevent soil erosion. Okay, now you can see the picture, vegetable market. One small conversation between a mother and son. Ravi and his mother, they went to the vegetable market to purchase the vegetables, and they saw the different kinds of vegetable in the market in different attractive colors. Ravi asked his mother whether all the vegetables grow under the soil, and the mother answered that, "No Ravi, we get some vegetables from the roots, and we get some vegetable from the stem, and some vegetables as a leaves, and some flowers also used for the cooking." And then they purchased all the vegetables, and they went to after returning the home, Ravi sorted out all the vegetables into roots, stem, leaves and flowers. Ravi was very surprised that the vegetables are from different parts of the plant, and mother brought some kiranali leaves and the curry leaves from the garden and given to Ravi and said that this curry leaves also used for cooking for their aroma, and then kiranali leaves for the medicinal purpose. So from this conversation, Ravi understood that the vegetables are from the different parts of the plant. Children, do you understand that all the vegetables we are consuming in everyday life are from the different parts of the plant? Ravi sorted out the vegetables into roots, stem, leaves and flowers. I have given some of the examples. For roots, carrot and beetroot are the examples for root, and stem, asparagus and celery leaves, these are the stem, and next one is spinach, lettuce and cabbage are the leaves, and broccoli and cauliflower are the examples for the flowers. So from this, what do you understand, children? So whatever the vegetables we are consuming every day are from the different parts of our plant. Next one, look at the screen.
How do plants prepare their food? Do you have any idea, children? If you feel hungry, you will ask your mother to give the food, and mother will prepare in the kitchen and will give you. Yes. How do the plants prepare the food? Do they have the kitchen? No. So, plants prepare the food by themselves by a process called photosynthesis. Plants prepare the food with the help of by a process called photosynthesis. Photo means light, synthesis means putting together. For this photosynthesis process, sunlight plays a major role. Look at the picture, children, and from the roots, the water and minerals are absorbed from the roots and it is taken to the stem. In our body is made up of cells. Like that, plants also have a cells. Plants is made up of cells, and cell have a cell organelle. Cell organelles are present in the plants. The one of the cell organelle present in the plants is chloroplast. This chloroplast contain a chlorophyll. Chlorophyll means a green pigment which gives the green color to the leaf. எல்லா லீவ்ஸ்மே பிளான்ட்ஸ்மே green கலரில் இருக்குது. அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தோன்னா, chlorophyll என்ற பிக்மெண்ட் வந்து லீவ்ஸில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் the leaves are look green in color. So this chloroplast cell organelle என்ன பண்ணுன்னா, they will absorb the light energy from the sun. sunலேருந்து light energy absorb பண்ணும். And then the leaves have a tiny pores called stomata. எல்லா லீவ்ஸ்லையும் என்ன இருக்குன்னா, சின்ன சின்ன pores இருக்கும், small holes மாதிரி இருக்கும். That is they are called as stomata. This stomata will absorb the carbon dioxide gases present in the atmosphere. Atmosphere present இருக்க carbon dioxide gases absorb பண்ணும். So the chloroplast absorb the light energy from the sun. The stomata absorb the carbon dioxide gases from the atmosphere, and the root absorb the water and minerals. All together produces a food. What is the food called? Glucose. Glucose is produced. Only the glucose is produced, children, during the photosynthesis process? No. One more gas is also present. What is that? Oxygen. So with the help of the oxygen, we are inhaling, we are getting the oxygen. The air we breathing, no, that we will get from the plants. So what is photosynthesis? Look at the screen. Photosynthesis is a process by which plants prepare the food with the help of sunlight, carbon dioxide, water and minerals in the presence of chlorophyll produces glucose, oxygen and water. Chlorophyll means what? A green pigment. Chlorophyll means green pigment. In the chlorophyll வந்து chloroplast in the cell organelle present இருக்கிறதுனால தான் leaves என்ன கலர்ல இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா green color. Okay, children? Note it down, take it in your notebook. And now I am going to tell you the photosynthesis equation for your clear understanding. Listen, look at the screen. CO2, the chemical formula for carbon dioxide is CO2. And what is the chemical formula for water? H2O. And sunlight. When carbon dioxide react with the water and energy from the sun, react together and produces a product called glucose. What is the chemical formula for glucose? C6H12O6. And one more product also formed during the photosynthesis process. What is that? Oxygen. Oxygen gas is released. When carbon dioxide react with water and the light energy, produces a food called glucose, and oxygen gas is produced. So glucose is the food prepared by the plant and it is utilized in the plant. Next, we are going to see the plant forms and the functions. Our body is made up of many organs. What are they? Heart, brain, lungs, liver, stomach, kidney. So these are the several organs are present in our body. Like that, the plant body is also made up of several organs. What are they? Root, stem, leaves and flowers. So these are the organs of a plant. Plant organs. So they have stem and leaves above the ground which we can see easily, and roots below the ground. Roots நம்மளால பார்க்க முடியாது. It is below the ground, and root, other system, other stem, leaves,
flowers we can see easily through our naked eye because it is present above the ground. Now look at the screen, children. These are the parts of a plant. All the flowering plants have this parts. What are they? Look at the picture. Roots, stem, leaf, flower, fruit, bud, and inside the fruit what is present? Seed is present. And one more thing is they are given sap. So what do you mean by sap? Sap is a vascular tissues which is present inside the plant. There are two vascular tissues are present. One is xylem, another one is phloem. So these tissues, in the tissues என்ன பண்ணுனா rootல இருக்கக்கூடிய water and root மூலமா water and minerals வந்து it will transport to the stem க்கு கொண்டு போறது xylem உடைய function. And next one, phloem. What is the role of phloem? After photosynthesis process நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபுட்டை வந்து எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் வந்து பிளான்ட்க்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தான் phloem உடைய வேலை. Okay, so the sap means sap is nothing but a vascular tissues, that is xylem and phloem. Okay, these are the parts of the plant. All the flowering plants will have this parts. What are they? Root, stem, leaf, flower, fruit, bud, seeds and sap. Okay. All the flowering plant consist of two main parts. What are they? A root system and shoot system. Okay. See the plant. Now you can see the plant. Root system means only the roots. The roots are called as a root system, that is present below the ground. We cannot see that it is underground. It is present underground. They are called as root system. What are the shoot system? The stem, leaves, flowers. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா shoot system. There are two types of systems are present in all flowering plants. What are they? Root system and shoot system. Root system means underground system, that is only the roots. Shoot system means it is above the ground. A stem, leaves are called as a shoot system. Okay, first part of the plant we are going to see is root. The underground part of the main axis of a plant is known as root. Have you seen the root, children? So the underground part of the main axis is called as a root. எங்க இருக்கும்? It lies below the surface of the soil. Where it lies? It lies below the surface of the soil. Surface, அதாவது below the ground it is present. Root has no nodes and internodes. Nodes na என்னன்னா, what is nodes? முனைகள். So root க்கு என்ன இருக்கு? Nodes and internodes are absent. For your understanding, I'll show you the picture. This is a part of a stem part. Stem part you can see the node. அதாவது leaf எங்க வந்து arise ஆகுது அந்த place தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா முனைகள். அந்த முனைகள் தான் என்ன சொல்லுவோம்? node. You can see the picture on the screen, the node. And node is present. The two successive node, ஒரு நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோடுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த successive nodes தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா that part is called as internodes. So it is present only in the stem, not in the root. So what do you understand? So root has no nodes and internodes. Roots க்கு என்ன இருக்காது? Nodes இருக்காது, internodes இருக்காது. Next one, roots are positively geotrophic in nature. You want to know what is geotrophic, children? I'll show you the slide. Geotrophism. Geotrophism means it's a growth of a plant in response to gravity. Gravity என்ன சொல்லுவோம்? புவி ஈர்ப்புன்னு சொல்லுவோம். So root எங்க வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா it goes below the ground. It gives response to the gravity. So it is called as geotrophic. Roots வந்து நம்ம geotrophic சொல்றாங்க. And you can see one more picture on the screen. The roots are under the ground, that is positive geotrophism. அது atmosphere பார்க்காது. Roots will not see the atmosphere, will not see towards the sunlight. So it is only response to the gravity. So அதனால roots are called as positively geotrophic. அப்போ stem பார்த்தோம்னா stem is negatively geotrophic. Stem வந்து it will up the அது என்ன ஆகுது? It faces towards the sunlight. அது sunlight மட்டும் face பண்ணுது. So அது வந்து not a geotrophism, it is negative geotrophism. So roots are positively geotrophic in the nature. So this is about the root. What is root? The underground
part of the main axis of a plant is called as root. It lies below the surface of the soil. A root has no nodes and internodes. Roots are positively geotrophic in nature. Yes. The root system is classified into two types. What are the two types of root system? Taproot system and fibrous root system. Children, listen carefully. What are the two types of root system? Taproot system and the fibrous root system. First, we are going to see what is taproot. Taproot, you can see the picture of a root. Okay, taproot consists of a single root which goes straight down into the ground. So, taproot is nothing but a single root which goes vertically very deep into the soil and fixes the soil very strongly. That is called taproot. The taproot is also called as a primary root. The center main axis of the root, that is called as a taproot. It is also called as primary root. From the primary root, a smaller roots arise from that. And the taproot lande chinna roots vandu arise agum. And the roots enna solvana, they are called as lateral roots, otherwise called as secondary roots. Okay, from the secondary roots lande very small roots are arising. That roots are called as tertiary roots. At the tip of the tertiary roots, a thin hair-like structure is present. That is called as rootlets. They are called as rootlets. Example, mango, neem. In the plant la pathina, they have the taproot system. Very strong root. That is easy nammalaala edukka mudiyadha roots. It fixes very strongly to the soil. So this is about the taproot. And second, I repeat you, taproot consists of a single root which grows straight down to the ground, and it is otherwise called as primary root. And from the primary root, a smaller roots arise from the taproot, that is called as lateral roots, otherwise called secondary root. And then again from the secondary root, the smaller roots arise, that is called tertiary roots. And the tip of the tertiary root, a thin hair-like structure is present, that is called as rootlets. Okay, so this is about the taproot. Examples I have said, mango and neem are the examples for the taproot system. Next, we are going to see the second type of root system, that is fibrous root system. Fibrous root, it consists of a cluster of roots. Cluster, what is the meaning of cluster? Cluster na group, a group of roots arising from the base of the stem. Stem landu and the roots pathana it will arise. It will be in the form of, it is a group of roots. They are very thin, romba thinna irukum, and they are uniform in size, and it is composed of large number of roots. But in the taproot you can see only the few roots are there, but here a group of roots you can see here. They are composed of a large number of roots. Examples, grass, paddy. Pull pathirkingla, and the pull easily we can pluck the roots on the easier vandrum because it is very thin. Okay, so what is fibrous root system? Fibrous root system consists of a cluster of roots arising from the base of the stem, and they are thin and uniform in size. They are composed of large number of roots. Example for the fibrous root system is grass and paddy. Now I am going to tell you what are the functions of a root. First function of root is it fixes the plant to the soil. Soil or plant nikkudhu appadina adukku enna reason na a root fixes the plant to the soil. And next one, it absorbs the water and minerals from the soil. Roots da enna pannuna soil la irukkudiya water and minerals vandu absorb pandrathu roots. Third function of the root is to transport and absorb panna water and minerals vandu other parts of the plant ku transport pandrathu pathana root. And last one, the root stores the food in some of the plants. Examples, carrot, beetroot, turnip, radish. These are the examples which store the food in the roots. So these are the functions of roots. What are the functions? First one, it fixes the plant to the soil and absorb the water and nutrients from the soil. And third one, it transport the water and minerals to the other parts of the plant. And fourth point, it stores the food. Examples,
carrot and beetroot. Next one experiment, one activity for you. You can also do it in the home. That is the name of the activity, water absorption by the root. So what we are going to do to observe absorption of water by root. So root வந்து water absorb பண்ணுதா இல்லையான்றதுக்கு ஒரு experiment. Okay. What are the materials required for this? Carrot, a glass of water and blue ink. So these are the three things we need. So what we have to do, take one carrot, place a carrot in a glass of water and add a few drops of blue ink to it. Blue ink நீங்க அதை add பண்ணணும். Next, leave the carrot in water, in the particular water for 2 or 3 days we have to keep. After 3 days, you can cut the carrot in a half lengthwise. நம்ம cut பண்ணோம்னா, what do you observe? என்ன observe பண்ணுவீங்க? You can see the blue color on the carrot. 3 daysக்கு அப்புறம் அதை நீங்கள் கட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த கேரட்குள்ளே என்ன கலர் இருக்குன்னா, carrot will be in the orange color. After this 3 days, after this இந்த activity பண்ணதுக்கு அப்புறமா 3 days, what do you observe? The carrot வந்து என்ன இருக்கும்? Blue colorல இருக்கும். So from this, what do you understand, children? Water moves upward in the carrot, showing that root conducts the water. All the roots conducts the water. From this experiment, we have proved that water absorbed by the roots. For evaluation part, first one, Dash is a father of biology. I already told you. And second question, what are the parts of a plant? And third one, a root has no dash and dash. And fourth one, dash absorbs water and minerals from the soil. And fifth one, a dash and dash are the two types of root system. Now I am going to show the answers for this. See the first one, Dash is the father of biology. Aristotle. Aristotle is the father of biology. And what are the parts of the plant? Root, stem, leaves, flower and fruit. These are the parts of a plant. And third one, root has no nodes and internodes. Roots can irukadu, nodes and internodes. And fourth one, dash absorb the water and minerals from the soil. Root only absorb the water and minerals from the soil. And last one, dash and dash are the two types of root system we have seen. Taproot and fibrous root are the two types of root system. Okay. For your thinking, think it. Ginger na enna? Inji. So ginger is a root or a stem, children? What you will say? Ginger is a root. You will say that ginger is a root. It is wrong. Ginger is not a root. It is a stem. The next picture will help you for the better understanding. See here. Look at the screen. So ginger is not a root. It is a stem because ginger has a nodes and internodes. ஜிஞ்சருக்கு என்ன இருக்கும்? நோட்ஸ் அண்ட் முனைகள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ எதுக்கு இருக்கும்? ரூட்ஸ் இருக்குமா, ஸ்டெம் இருக்குமா, முனைகள், தட் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ். ஸோ ginger is one of the stem because it has nodes and internodes. Not only that, it have the scale leaf, and from the scale leaf leaves will be arising. Leaves will start to grow. So the main thing, ginger is a stem, it is a modified underground stem. Okay, it has nodes and internodes. From this, what do you understand? Ginger is not a root, it is a stem. Next, first we have completed the root system. Now we are going to see the shoot system. What is shoot system? The aerial part of the plant body above the ground is called as shoot system. Aerial means the part which faces the atmosphere. Atmosphere face பண்றது தான் என்னது? aerial சொல்லுவோம். சரிங்களா? So எதெல்லாம் atmosphere பாக்குது அதெல்லாம் வந்து shoot system. Stem, leaves, flowers and fruits. These are called as a shoot system because it faces towards the sunlight and it faces the atmosphere. So they are the shoot system. We can see the shoot system. First shoot system we are going to see stem. The main axis of the shoot system. ஒரு shoot system உடைய முக்கியமான main part தான் என்னதுன்னா stem. Have you seen the stem? Yes. Stem grows above the soil. Root grows under the soil, but stem grows above the soil and grow towards the sunlight. Sunlight பார்த்த மாதிரி இருக்கும் stem. Here nodes and internodes are present. இங்க கண்டிப்பா என்ன present ஆயிருக்கும்னு சொல்லிருக்கேன்? Nodes and internodes are present only in the stem, not in the roots. And
What is nodes? Nodes are the parts of the stem where the leaf arises. I already shown the picture to you. See the picture now. Nodes means where the leaf arises. எங்க leaf arise ஆகுதோ அந்த முனை தான் என்ன சொல்வாங்கன்னா nodes னு சொல்லுவோம். Okay, now we understood what is node. So nodes are the part of the stem where leaf arises. And what is internodes? Look at the screen. The part of the stem between two successive nodes is called as internodes. ஒரு நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோடுக்கு இருக்க அந்த பிளேஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம்? That part is part of the stem between the two nodes, that is called as internodes. And next one, the bud at the tip of the stem is known as apical bud. The bud at the axils of the leaves are called axillary buds. In the picture you can see the bud. So இந்த bud node nearby இருக்க அந்த bud சொல்லுவது axillary bud னு சொல்லுவோம். அதே bud வந்து stem ஓட tipல இருந்துச்சுனா they are called as apical bud. Okay, what is apical bud? The bud at the tip of the stem. Stem ஓடைய tip end pointல வந்து bud present இருந்துச்சுனா அந்த bud வந்து apical bud னு சொல்லுவோம். The bud at the axils of the leaves. Leaf arise ஆகிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த bud தான் என்ன சொல்லுவோம்னா axillary bud. Okay. Now functions of stem. What is the function of stem? Stems support the branches, leaves, flowers and fruits. So main ஒரு plant stemல இருந்து தான் என்ன வருது? Leaves. Leaves வந்து then flowers, fruits. So stem supports the branches, leaves, flowers and fruits. And it transports the water and minerals from the roots to upper aerial plant parts. Rootsல இருந்து அப்சர்வ் ஆகுற அந்த water minerals transport பண்றது யாருன்னா the stem part. Stem தான் என்ன பண்ணும்? It will transport to the other parts of the plant. And this stem store the food. Example for this, sugar cane. கரும்பு பார்த்திருக்கீங்களா? That is it stores, that is example for the stem. The stem part which is store the food. Example, sugar cane. And transport the prepared food from the leaves to other parts. Prepare பண்ண food வந்து other parts க்கு send பண்றதும் stem. Stem plays a major role. What are the functions of the stem? First one, it support the branches, leaves, flowers and the fruits, and transport the water and minerals from the roots to the upper aerial parts. And third one, it stores the food, example sugar cane. And fourth one, it transport prepared food from the leaves to the other parts of the plant. Evaluation for the stem. The bud at the tip of the stem is called dash. I already told you what is the name of the tip of the stem la bud present ஆச்சுனா அதுக்கு என்ன நேம் சொன்னமா. Next one, second one, dash support the branches, leaves, flowers and fruits. And third question, dash are the parts of the stem where leaf arises. So answer for these questions. Look at the screen. The bud at the tip of the stem is called as apical bud. And second one, dash support the branches, leaves, flowers and fruits. Stem. Stem is the part which support the branches, leaves, flowers and fruits. And third one, dash are the parts of the stem where leaf arises. எங்க leaf arise ஆகுதோ அந்த place என்னன்னு சொன்ன? Nodes. They are called as nodes. Okay. Do you know question? Look at the picture. Victoria amazonica. The leaves of this plants grow up to 3 meters. It is a leaf. நீங்க பார்க்கறீங்க இல்லையா அந்த பிக்சர்ல இருக்குது அது வந்து that is a leaf. Victoria amazonica is a plant. அதோட leaves பார்த்தனா it will grow up to 3 meter across in a circular form. A mature Victoria leaf can support an evenly distributed load of 45 kilograms or apparently young person. இந்த leaves வந்து என்ன பண்ணும் 45 kg கூட hold பண்ணக்கூடிய ஒரு it has a capacity. Look at the next picture. One girl is sitting on the leaf. So this leaf support an apparently young person or the load of 45 kilogram. And in the left hand side you can see the flower, that is Victoria amazonica, otherwise called as giant water lily. This is the largest water lily present in the world. Which is the largest water lily present in the world? Victoria amazonica. And what about the leaves? The leaves of this plant that will grow up to 3 meters across. Okay children, this is for your information. And last one, we are going to see about the
The second shoot system is leaf. Leaf. What is the color of the leaf? A leaf is green in color and it is a flat expanded structure. And leaf has a stalk called petiole. Now look at the picture of a leaf and leaf has a stalk called the petiole. Stem la the leaf arise agulliya and the stalk da enna soluvanga petiole. And next one, the flat portion of the leaf is called leaf lamina or leaf blade. And you can see the leaf. Where is that? The flat part, the flat expanded structure da enna soluvanga leaf blade or leaf lamina. Other name for leaf blade is leaf lamina. And next one, on the lamina there is a main vein called midrib. And you can see the midrib in the middle of the leaf. You can see the midrib. From the midrib many branches of veins are there. So they are the small veins that is branch out from the midrib. And next one, the portion of the leaf attached to the stem is called as leaf base. Leaf வந்து stem ஓட attach ஆயிருக்குல்லையா அந்த place தான் என்ன சொல்லுவாங்க leaf base. Okay, and in the stem you can see the nodes, முனைகள் node இருக்கு and internodes are present. So these are the parts of the leaf. Again I'll tell you. So a leaf is a green in color and has a flat expanded structure, and leaf has a stalk called petiole. And you can see the picture. Petiole, leaf has a stalk called petiole, and the flat portion of the leaf is called as leaf lamina or the leaf blade. On the lamina there is a main vein called midrib is present. Other veins are branched out from the midrib. The portion of the leaf attached to the stem is called as leaf base. Okay, these are the parts of the leaf. So the bud at the axils of the leaves are called as axillary bud. Okay, these are the parts of a leaf. The green color of the leaf is due to the presence of green colored pigment called chlorophyll. I already told you why the leaves are green in color, because of the presence of chlorophyll pigment in the leaves makes the leaves to look green in color. And on the lower side of the leaf there are tiny pores or openings known as stomata. I already told you a leaf has a tiny pores. Leaf kulla enna irukum chinna chinna pores irukku sonnilla, that is called as stomata. That is the picture of a stomata. You can see on the screen the stomata. This is a picture of stomata, and stomata has a guard cell, 2 guard cells, and inside that chloroplast is present. What is the color of the chloroplast? That is green color because of the presence of chlorophyll pigment. Okay. Next, what are the functions of leaf? First one, it prepares the food by a process called photosynthesis. Leaves edhukku use agudhu, main function it is prepare food by a process called photosynthesis process ku use agudhu. Next one, helps in the respiration. So what is happening? Leaves are releasing out the oxygen and it absorbing the carbon dioxide from the atmosphere. Atmosphere la carbon dioxide absorb panikudhu, அதிலிருந்து oxygen என்ன பண்ணுது, release பண்ணுது. So exchange of gases, that is called as respiration. So it helps, the leaf helps in the respiration process. And last one, it carry out the transpiration. So roots, I already told that roots absorb the water and minerals. Water and minerals absorb பண்ணி photosynthesis process நடந்ததுக்கு அப்புறமா more amount, plant need only few amount of water. சரிங்களா? photosynthesis process நடக்கும்போது it need only little amount of water. Other excess water என்ன ஆகும்னா leaves வந்து evaporate ஆகி water vapor என்ன ஆயிடும் atmosphere it will goes off and helps in the water cycle. Understood children? That is called as transpiration. The evaporation of water in the form of water vapor, that is called a transpiration. Okay, so what are the functions of leaf? Prepares food by a process of photosynthesis, helps in respiration and carry out the transpiration process. And evaluation part, the flat portion of the leaf is called as dash. And second one, the green color of the leaf is due to the presence of green colored pigment called dash. And last one, dash is the largest water lily in the world. Now the answers for you. The flat portion of the leaf is called leaf blade. Second one, the green color of the leaf is due to the presence of green colored pigment called chlorophyll.
And dash is the largest water lily in the world. Victoria Amazonica is the largest water lily in the world. And last one, how do we classify the plants? எப்படி நம்ம வந்து plant classify பண்ணுவோம்? We classify the plants based on the flower as well as the seed. Okay. So plants can be classified into two groups, flowering plants and non-flowering plants. And based on the position of seed which classify பண்ணும்போது it is classified into angiosperms and the gymnosperms. Angiosperms, the seed we can see easily, but in the gymnosperm the seed will not be visible to us. So we classify the animals according to the based on the flower as well as based on the seed. Okay, hard words for you children, and repeat after me. First one, chlorophyll, CHLOROPHYLL, chlorophyll. Photosynthesis, PHOTOSYNTHESIS, photosynthesis. Habitat, HABITAT, habitat. Geotrophic, GEOTROPHIC, geotrophic. And so fifth one, internodes, INTERNODES, internodes. Apical bud, APICALBUD, apical bud. Axillary bud, AXILLARYBUD, axillary bud. Respiration, RESPIRATION, respiration. And last one is transpiration, TRANSPIRATION. Okay children, then we'll be meeting in the next class. Thank you children. Bye. See you again. Hope to see you soon. Bye. Bye. See you again. Hope to see you soon. Bye. Bye. See you again. Hope to see you soon. Bye. Bye. See you again. Hope to see you soon. Bye. Bye. See you again. Hope to see you soon. Bye. Bye. See you again. Hope to see you soon. Bye. Bye. See you again.